Hello everybody, my dearest students, my dear bio buddies. Ela unnara nana meerandaru? A very good evening and welcome to this session. So, idi part 3 of locomotion and movement. Human physiology lo locomotion and movement chapter manam start cheskunnamu. Part 1 and part 2 అయిపోయింది. My dearest students, my dear bio buddies. Yes, so part 2 lo we have studied about the muscle contraction, isn't it? So muscular system and muscle contraction, actin, how the actin is sliding over the myosin, okay, sliding filament theory. Ivanni manam nerchukunnamo previous session part 2 lo. Today we are going to deal with this skeletal system, right? Actually this was a wonderful dancing skeleton, kani gif ikkada play avvatledu pdf lo. Okay, no problem. సో స్కెలిటల్ సిస్టమ్ కంపారిటివ్లీ మస్కులర్ సిస్టమ్తో మనం కంపేర్ చేస్తే కనుక కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది, ఓకే, అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్ కూడా, బికాస్ మన బాడీలో ఉన్న డిఫరెంట్ బోన్స్ గురించి మనం నేర్చుకుంటాము. స్కల్లో వాట్ ఆర్ ది బోన్స్, ఓకే, వర్టిబ్రల్ కాలంలో గర్డల్స్, పెక్టోరల్ గర్డల్ అండ్ పెల్విక్ గర్డల్, ఓకే, మన లిమ్స్ గురించి, ఆల్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ skeletal system, skeleton, bones of our body we are going to study in this particular session. Okay, are you all ready? Hi Surya Reddy, good evening. Then we have David, good evening Nana, how are you? Moon Princess, Puneet, my soul is cricket. Okay, hi Ashok. Yes, yeah, David is one of the most regular student in our class, isn't it? Brahmi, yes. So this is not about anyone's pick here. This is some dancing skeleton here. Okay, chalo. Session start chesina mundu, I will just like to tell you about the Vedantu offline centers. Just a quick discussion, then we will start the chapter. Okay. So, meeku telusu, like few days back, NEET results were out, 2025 UG result. సో ఇక్కడ చూడండి, వేదాంతు నుంచి వాట్ వేర్ ది ర్యాంక్స్ ఒకసారి చూద్దాం. ఏఐఆర్ 234, అలాగే 413, దెన్ 475, 576, దీస్ వేర్ ది ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్స్ ఫ్రమ్ వేదాంతు. సో వేదాంతు ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్ గా ఉంటుంది, లైక్ ఇట్స్ దేర్ ఫ్రమ్ లాంగ్ టైమ్, అండ్ బట్ నౌ ఏంటంటే వేదాంతు ఇస్ ఆఫ్లైన్. సో ఫస్ట్ మనం ఆన్లైన్ కోర్సెస్ కొన్ని చూద్దాం. ఇక్కడ చూడండి, సో ద Vedantu Prime course, the ultimate Prime course. So ఈ particular Prime course లో మనకు ఏం ఉండకపోతుంది అంటే, we have daily practice problem, access to pedagogy app, regular assignments and chapter test, అలాగే dedicated student telegram group with master teachers, okay. Then we have live classes, of course, by top teachers, post class and in class doubt solving ఉండకపోతుంది, live quizzes will be there, తత్వ మెటీరియల్ కి యాక్సెస్ కూడా ఉంటుంది, ఓకే, వడ్డీకి కూడా యాక్సెస్ ఉండకపోతుంది. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే అర్జున బ్యాచ్ గురించి. సో మన తెలుగు స్టేట్స్ లో ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ తెలంగాణ స్టూడెంట్స్ కోసం వీ హ్యావ్ అ సెపరేట్ నీట్ బ్యాచ్ ఇన్ తెలుగు, అది అర్జున బ్యాచ్. సో అర్జున బ్యాచ్ ఫీ డీటెయిల్స్ ఇక్కడ ఉంటుంది నాన్న. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఏంటంటే ఆఫ్లైన్ నీట్ రిపీటర్ ప్రోగ్రామ్. సో ఆల్రెడీ ఆఫ్లైన్ నీట్ డ్రాపర్ బ్యాచ్ స్టార్ట్ అయినాయి మనకు. Here, still if you are interested, మీరందరు చేసేది అంటే, if you are planning for admission into VLC, okay, for NEET, then IVSAT అనేది ఒక టెస్ట్ ఉంటుంది, ఓకే. సో డెఫినెట్లీ యూ షుడ్ ట్రై టు అటెంప్ట్ దిస్ IVSAT. IVSAT అంటే ఏంటి? ఇన్స్టంట్ వేదాంతు స్కాలర్షిప్ అడ్మిషన్ టెస్ట్ అన్నమాట. సో ఈ IVSAT టెస్ట్ మీరు రాస్తే కనుక మీ మార్క్స్ కి బట్టి యూ విల్ బి గివెన్ స్కాలర్షిప్, అండ్ ఆ స్కాలర్షిప్ అప్ టు 90% కూడా ఉంటుంది. ఎలా రాయొచ్చు మనం ఈ IVSAT టెస్ట్ అంటే, ఆన్లైన్ గా కూడా అటెంప్ట్ చేసుకోవచ్చు, ఆఫ్లైన్ గా కూడా. ఆఫ్లైన్ ఎలా అంటే, యూ కెన్ విజిట్ యువర్ నియరెస్ట్ ఆఫ్లైన్ సెంటర్స్. సో మన స్టేట్స్ లో ఇక్కడ చూడండి, తెలంగాణలో వీ హ్యావ్ సెంటర్స్ లైక్ హైదరాబాద్ లో 4 సెంటర్స్, ఆదిలాబాద్ అండ్ వరంగల్ లో సెంటర్స్ ఉన్నాయి, అలాగే విశాఖపట్నంలో 3 సెంటర్స్, విజయవాడలో 2, తిరుపతిలో కూడా ఒక సెంటర్ ఉంటుంది, ఓకే. సో మీరు డైరెక్ట్లీ ఈ సెంటర్స్ కి వెళ్ళి అక్కడ టెస్ట్ ని రాయొచ్చు, అండ్ అప్పుడు లైక్ దే విల్ గివ్ యూ ఇన్స్టెంట్ స్కాలర్షిప్ వాట్ ఎవర్ డిపెండింగ్ ఆన్ యువర్ మార్క్స్. లేకపోతే ఆన్లైన్ గా మీరు ఎన్రోల్ చేసుకొని ప్రతి వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్ లో రిజిస్ట్రేషన్ లింక్ అనేది ఉంటుంది.
IVSAT registration link. Just click on that link and you can write the test. Okay. So that was all about the offline and online courses available here at Vedantu. Now let's see this, coming back to this dancing skeleton. Okay. Chalo. Yes, there is some teacher name. Okay. Teacher name tappundi nana. That was the mistake done by our channel manager. By mistake hadagudilo jarigi undochu. నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను చేంజ్ చేయమన్నాను, అప్పుడప్పుడు అట్లా మిస్టేక్ జరుగుతుంది కదా. ఓకే, సో ఇట్స్ నాట్ యా సునైనా మ్యామే. చలో, సోను, రాకేష్, ఓకే, సూర్య, రాంబాబు. రాంబాబు 9th క్లాస్ వీడియోస్ ఎందుకు జరగలే అని క్వశ్చన్. ధర్మేందర్ చౌదరి. ఓకే, చలో. సో చూడండి ఇక్కడ skeletal system manam chuste kanaka, if we see our skeletal system, okay, our skeletal system is actually, if we see the bones and the skeletal system is divided into bones. How many bones we have? Simple question. How many bones are there in human body? And bones to paatu we have few cartilages also. Okay, so bones to paatu we have few cartilages also. Okay, so how many bones ante 206 bones are there in our body and some cartilages. Now you tell me, the question here is, bone is what type of tissue? Okay, basic introduction meeku NCERT starting paragraph lo ee introduction kuda untundi. Ikkada question entante, bone, what type of tissue is bone? చిన్నప్పటి నుంచి 9th క్లాస్ నుంచి మీరు చదువుకుంటున్నారు. ఓకే, సరే రాంబాబు, we will do. David, yes, 206, very good. Sony, Ashok, good. So here, bone, yes, it is a connective tissue, isn't it? Bone is actually one type, a type of connective tissue. So if you see the connective tissue again, if we see all the connective tissue, so any connective tissue origin emuntundi? So connective tissue, they are mesodermal in origin. Okay, so connective tissue mesodermal in origin anamata. Edi this one. Connective tissue lo how many types of connective tissue we have? How many types of connective tissue we have? Yes, Ashok, Sonu, David, very good Nana. Okay, so connective tissue lo manaku 3 types of connective tissue undakapotundi. Loose connective tissue, dense connective tissue and specialized connective tissue. Okay, how many types of connective tissue we have? So we can say that loose connective tissue, dense connective tissue and specialized. Okay, so specialized connective tissue. Out of these 3, loose connective tissue, dense connective tissue, specialized connective tissue lo, can you tell me bones are under which type of connective tissue? Bones oka connective tissue ani manaku telusu, kani which type of connective tissue? Is it a loose connective, dense connective or specialized connective? Cheppandi. Tissue restaurant ah? Brahmi, you don't know the answer? No problem, now you will come to know. Yes. No, David, it's not loose, dense, specialized. Okay, you are saying the types. Oh no. But my question is, bones is which type of connective tissue? Dense kadu. Hi Nandu, how are you? No. Sonu and Nandu, it's not dense. It's not dense. It's specialized connective tissue. Okay. So bones and cartilage. If you see the bones and cartilage, so tissue chapter lo manam malli నేర్చుకుంటాము. Don't worry. Okay, I'll teach you again in tissue chapter. Okay, so this bone and cartilage, they are under specialized connective tissue anamata. So in short, you can define the bones as specialized connective tissue. Okay, 1 minute, just 1 minute, I'll be back.
Yes. So bone, which type of tissue? Specialized connective tissue. Okay. Now, next one, if we see here, so total 206 bones అని మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాము. ఓకే, సో అవుట్ ఆఫ్ దిస్ 206 బోన్స్, కంప్లీట్ బోన్ మన బాడీలో ఉన్న స్కెలిటల్ స్ట్రక్చర్ ని మనం బేసికలీ 2 పార్ట్స్ లో డివైడ్ చేసుకోవచ్చు. సో వాట్ ఆర్ దోస్ 2 పార్ట్స్? axial connect skeleton, okay, axial skeleton and appendicular skeleton. So what is the meaning of this axial skeleton and appendicular skeleton? Adi manam ippudu chuddam. Okay na? So axial skeleton, if I tell you in short, just see this diagram. Ikkada meeku complete skeletal system of human being lo green color part edaithe kanapadutundi. Okay, so this green color part, this is actually the axial skeleton. Okay, so this one is the axial skeleton. Appendicular skeleton edi? Other than that green color part, migitha anni. Okay, ante especially the hands and the legs, we can say our limbs. So appendicular skeleton, basically it is about our limbs. Okay, so the limbs, girdles, they will come under the appendicular skeletal system. So that, let me explain you in detail. Okay, axial skeletal system, 2 types of skeletal, ante mana skeletal system ni manam 2 parts lo divide chesukochu. One is axial skeleton. Okay, one is axial skeleton. Just now we saw na axial skeleton ante this green color part. Tarvata we have appendicular skeleton. Appendicular skeleton. Okay, axial inka appendicular. Okay, now if I cut my body exactly center lo, okay, so cutting my body, fine. So here center lo we have a line, that is the axis. Okay, if you see this part, can you see ఇది మన యాక్సిస్ అన్నమాట. సో ఆ యాక్సిస్ ఏదైతే స్ట్రేట్ వర్టికల్ లైన్ ఉంటుంది దాన్ని స్ట్రేట్ గా మీరు డ్రా చేసేయండి. ఓకే, సో జస్ట్ బ్రింగ్ ఇట్ డౌన్, స్ట్రేట్ గా మీరు డ్రా చేసేస్తే ఎక్కడెక్కడైతే కనపడట్లే, 1 minute. సో if this is the axial line, okay, axis of our body, so ఇలా మనం ఒక లైన్ సెంటర్ లో డ్రా చేస్తే కనుక the bones which all are touching the axis, ఏదైతే బోన్ యాక్సిస్ ని టచ్ చేస్తుంది, all those bones will come under axial skeleton. Okay, and the skeleton which are not touching the axis, they will come under appendicular skeleton. Simple. Axial skeleton oka center lo oka axis line draw cheyandi. If the bones are touching those axis, line of axis, avi axial skeleton. If it is not touching the axis, then rest of them, they are appendicular skeleton. Okay, so axial skeleton and appendicular skeleton ardhamaindi kada. Now we will see how many axial skeleton are there, how many appendicular skeleton in there. అంటే టోటల్ స్కెలిటల్ సిస్టమ్ లో మనకు టోటల్ నంబర్ ఇస్ 206, isn't it? ఈ 206 లో can you tell me how many axial and how many appendicular? appendicular చెప్పండి ఫస్ట్. appendicular అంటే హ్యాండ్స్, లెగ్స్, ఇక్కడ pectoral girdle and here, okay, hip area దగ్గర we have the pelvic girdle, right? So pelvic girdle, pectoral girdle, 2 hands, upper limbs, and 2 legs, lower limbs. How many number? Just tell me the number. I will explain that, but first you tell me the number. How many number bones in appendicular skeleton and how many bones in axial skeleton మీరు చెప్పాలి. appendicular skeleton అంటే basically we can tell it as the appendages. Okay, these are the appendages. If we consider our body axis, main axis, ఈ axis లో appendages attach అయి ఉంటుంది. ఇప్పుడు cilia, flagella, these are the appendages, isn't it? ఒక బ్యాక్టీరియాలో, పారామీషియంలో, యుగ్లినాలో ఎక్స్ట్రా ఫ్లోయింగ్ పార్ట్. సో we also have these appendages, right? So hands and legs. appendages వర్డ్ నుంచి appendicular అని వచ్చింది. ఓకే, డేవిడ్, వెరీ గుడ్. axial 80, appendicular 126. Wonderful. So axial number, if appendicular number, if we see, it is 126 in number and axial number will be 80. So under axial, what all part we are going to study? First part is the skull. Okay, so this skull part, chudandi, the axis is touching the skull, right?
So the axis is touching this part, the skull. See, skeletal system chala interesting and easy compared to muscular system. Muscular system koncham boring ga anpistadi students ki, kani adi kuda meer okkasari focus tho vinte, that is also easy, not that tough. So here axis first it is touching the head part. Okay, here skull. Skull tarvata if we see, we have the vertebral column. Okay, what is that? Vertebral column. Okay, so this back side we have the vertebral column, isn't it? Dan tarvata we have the ribs. So respiratory system lo already manam ribs gurinchi నేర్చుకున్నాము, right? So back side vertebral column, front lo sternum. So vertebral column, suppose imagine this as the vertebral column here, center lo vertebral column. So from the vertebral column ribs are arising. Okay, so idi vertebral column anamata. So from the vertebral column the ribs are arising like this, and front part lo, ventral part lo, ventral dorsal telusu kada, this is the ventral part, idemo dorsal part, isn't it? This back part is the dorsal part. So dorsal part lo vertebral column, from the vertebral column ribs are originated and they will be joint ventral part lo through the sternum to the sternum. Okay, so sternum also will come under the axial skeleton. So under axial skeleton we will also study about the sternum. Skull lo we have the cranium and facial bones. This is the cranium and your beautiful face will have facial bones. Okay, so skull and the facial bone, cranium and these facial bones. Tarvata vertebral column. Okay, vertebral column also axis ni touch chestundi kada. Tarvata ribs are also, see, from this side and from this side ribs are touching the axis. Sternum front part lo untundi, vertebral column back part lo, dorsal part lo untundi ani gurtu pettukondi. So all these things will come under the axial skeleton. Okay, so these are the part of axial skeleton. Got it? Okay, again let's talk about the numbers. Fine, I think David will answer now. He is answering all the questions correctly. Moon princess, what happened? Yes, Sonu, very good. Sonu is also active. Good. Sonu, just tell me, axial skeleton lo skull how many number, bone number cheppandi. Ippudu meer 80 chepparu kada, axial skeleton 80, alage appendicular skeleton 126 ani chepparu kada. Tell me the number. See, live session lo manam malli ade statement or point ni repeat cheste గుర్తు ఉండిపోతుంది మనకు. సో లైవ్ సెషన్ లోనే సగం కంటే ఎక్కువ 70% ట్రై టు మెమరైజ్. ఓకే, ట్రై టు లర్న్ ఇట్ ఇన్ ద అట్లీస్ట్ 50% అయినా ట్రై టు లర్న్ ఇన్ ద లైవ్ సెషన్ ఇట్ సెల్ఫ్. స్కల్, హౌ మెనీ నంబర్ విల్ బి దేర్? హూ విల్ టెల్ మీ ద నంబర్ ఆఫ్ బోన్స్ ఇన్ స్కల్? అదర్వైజ్ స్కల్, yes, Ashok, very good, 29. So we have total 29 bones in skull. Skull ante it has cranium and facial bones both. We will see in detail. ఇప్పుడు మనం చదువుకుంటాము స్కల్ గురించి, facial bones గురించి. Okay, then vertebral column how many number? 26. Ribs lo we have 24 and sternum ఒకటే bone, just one bone in the front sternum, and vertebral column we have got 26 in number. Vertebral column 26 in number. Okay, అలాగే appendages లో మనం parts చూద్దాం. First appendages లో what all we are going to study. Okay, so appendages lo we will study about 4 limbs, 2 upper limbs and 2 lower limbs. 4 limbs kakuna we also have the girdles. Okay, we have the girdles. Girdles lo which are the parts nana? One is pectoral girdle and pelvic girdle. Okay, so upper part where the hands, both the upper limbs are joined, adi pectoral girdle, and where our legs are joined, adi pelvic girdle. Okay, limbs lo like how many limbs we have? Total 4 limbs, 2 upper and 2 lower, isn't it? Now tell me the number. Limbs number chala important kuda, idi adugutaru exam lo. Okay, so here we have 120 bones total. Ante 4 limbs lo 120 bones ante each we will have 30 kada. Okay, 30 each. Fine. Can you tell me how many pectoral and pelvic lo number cheppandi bones? Pectoral and pelvic lo numbers.
David, very good. 120 limbs లో girdle 6. Yes. Yes, Ashok, you are absolutely right. Total 120 అంటే each లో 30. ఇప్పుడు ఈ ఒక హ్యాండ్ లో 30 బోన్స్, ఈ ఒక హ్యాండ్ లో 30 బోన్స్, అలాగే లెగ్స్ we have 30 each, total 120. What about this one? Pectoral and pelvic girdle. Pectoral and pelvic girdle number చెప్పండి. Okay, tell me the number. Yes, 6 correct Nana, but which one will have like how many numbers? 6 and 3 plus 3 ఆ 3 pectoral 4 pelvic or 4 or 2 అలా అడుగుతున్నాను, చెప్పండి. So 4 pectoral lo and pelvic lo we have 2. Okay. So no, this is your first class for locomotion, no problem. ఇది ఒక సెపరేట్ కొత్తగా సెపరేట్ టాపిక్ కాబట్టి డైరెక్ట్ గా ఇది వినొచ్చు. ఇది విన్న తర్వాత you can listen to the other 2 parts. Okay, muscular system and yes, so no, very good. Okay, ఇది అయిపోయింది కదా మన skeletal system, axis and so total if we see the like draw one axis. At the center, we have axial skeleton, appendicular skeleton, total 126 appendicular and 80 axial. Now we will study this in detail, but here, yes, one important NEET question. Adi entante, mana body lo all the bones. See, indaka we have seen the axial bones, alage we saw the appendicular bones. So all the bones of our body is attached to some or the other bone. Edo oka bone to అటాచ్మెంట్ ఉంటుంది ప్రతి ఒక్క బోన్ కి, ఎక్సెప్ట్ వన్ బోన్. దిస్ ఇస్ వన్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఓకే, దట్ ఈస్ ది హయార్డ్ బోన్. ఓకే, ఇది మనం చదువుకుంటాం ఇప్పుడు స్కల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు నేను చెప్తాను. సో హయార్డ్ బోన్ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ. ఓకే, జస్ట్ స్కల్ కింద బేస్ లో కొంచెం ఇట్లా బయటికి ఇట్లా యూ షేప్ లో. ఓకే, అంటే బాయ్స్ లో దే విల్ హ్యావ్ దట్ పార్ట్ అడామ్స్ యాపిల్, అది కాదు, దట్ ఈస్ డిఫరెంట్. ఓకే, so here we have hyoid bone. Hyoid bone just skull base lo untundi, that is not attached to any other bone. That is the only exception. Important question. Okay, ikkada important question entante, all the bones of our body are attached. daniki prati oka bone ki edo oka attachment untundi, kani hyoid bone ki it will not have any kind of attachment. Yes, so no, avunu correct. Anil, yes Anil. So total మీకు అర్థమై axial skeleton ఇప్పుడు డిస్కషన్ స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకే, axial skeleton ఓన్లీ ఇది. See this smiling skull skeleton. So here we have removed the appendicular skeleton. అంటే pectoral girdle, hands, pelvic girdle, legs ని తీసేసాము. This part, this is the axial skeleton. So axial skeleton లో what we have? This one, the skull. Okay, then we have the vertebral column. Here we have the sternum, okay, and the ribs. So these 4 parts will be included under the axial skeleton. Okay, so these 4 parts will be discussed under the axial parts, axial skeleton. So one by one, let's see the detail of skull, vertebral column, sternum, ribs. Very interesting. Skull and vertebral column చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుంది. Like we have so many bones, కానీ it is so interesting that we will automatically learn it. లర్న్ చేయడంలో ఏం ప్రాబ్లం ఉండవు అనిపిస్తుంది. అమ్మో సో మెనీ నేమ్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలా, do we really need to learn it? Yes, లర్న్ చేసుకోవాలి because we have it in the NCERT. Okay, కానీ here I will tell about joints. Joints ఎందుకు మ్యామ్ ఇప్పుడు స్కల్ గురించి చెప్దాం అని అనుకుంటే, ఇక్కడ జాయింట్స్ ఎందుకు వచ్చింది అంటే చూడండి, whenever I'll be explaining you the bones now, okay, starting from the skull, then vertebral column, then ribs, then we'll have the pectoral girdle, pelvic girdle, avanni explanation madhyalo so many joints we will come across. Okay, so meeku telisi undali what type of joints we have. Joints untundi kada, joints lekapothe how this bones will be attached. It will be somewhere in the air. Okay, this hand, this head will be somewhere in the air. So daniki joint kavali kada. Okay, one bone is joined to another bone, isn't it? So we will see the joints
What are the 3 types of joints we have? Let us see. Okay, so 3 types of joints. Can anybody tell me 3 types of joints? Yes, in the chat box. Okay, let me tell you the types, then you can tell me the 1 minute. One is fibrous joints. Okay, then fibrous joints tarvata we have cartilaginous joints. Okay, cartilaginous joints. Then cartilaginous joints tarvata we have synovial joints. This synovial joint is very important. Idi చాలా important. Exam లో ఎక్కువగా మీకు questions ఇక్కడ నుంచి అడుగుతారు. Synovial joints. Okay, so 3 types of joints we have. One is fibrous joints, cartilaginous joints, synovial joints. In detail అక్కర్లేదు నాన్న మనకు ఇక్కడ, కానీ జస్ట్ మీకు ఇంట్రడక్షన్ ఇస్తాను ఈ జాయింట్స్ గురించి, సో దాట్ అప్పుడు అక్కడక్కడ మనకు స్కెలిటల్ సిస్టమ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ మధ్యలో జాయింట్స్ వచ్చినప్పుడు యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ జాయింట్స్ అంటే ఏంటి. ఇప్పుడు ఫైబ్రస్ జాయింట్స్ ఎక్కడ ఉంటుంది మనకు? కెన్ యూ టెల్ మీ ఎగ్జాంపుల్? ఫైబ్రస్ జాయింట్స్ విల్ బి ప్రెసెంట్ in our skull. Skull will have fibrous joints. See, skull is not a single bone. The entire part, mana head lo edaithe bones unnai kada, that is not a single bone. So there are different bones joined together, isn't it? So a joining దగ్గర suture ఉంటుంది, right? So those అంటే 2 bones మధ్యలో ఏదైతే joining ఉంది, ఆ joint is actually called as fibrous joints. Okay, so 2 bones madhyalo if we have dense irregular connective tissue, just remember nana, again in some other chapter you will study about this anyway, but here just try to remember. Suppose I am just drawing 2 bones, try to understand. Okay, ipudu 2 bones madhyalo there will be some connective some joint. A joint parent entante, it will be dense irregular connective tissue. Dense irregular, okay, dense irregular connective tissue. So dense irregular connective tissue 2 bones madhyalo unnappudu we are calling it as the fibrous joints. Okay, so our skull has got fibrous joints. Remember, ఇప్పుడు స్కల్ లేకపోతే if somebody is coming and slapping you, okay, ధడాక్ అని ఒక స్లాప్ ఇచ్చినప్పుడు ఏమైతుంది? లైక్ దిస్ స్కల్ ఇస్ మూవింగ్ కాదు కదా, అది ఒక ప్లేస్ లో జస్ట్ ఇట్ ఇస్ సింగిల్ బోన్ లాగా అలానే ఉంటుంది. ఇమాజిన్ మన స్కల్ మధ్యలో ఫైబ్రస్ జాయింట్స్ లేకపోతే ఇఫ్ సంబడి విల్ స్లాప్ యూ అంటే ఒక బోన్ కిందికి వచ్చేస్తుంది, ఒక బోన్ పైకి వెళ్తుంది. సంబడి విల్ ట్యాప్ యువర్ హెడ్ అంటే 1 bone విల్ గో డౌన్, 1 bone విల్ కమ్ అప్, అలా ఉండకపోతుంది కదా సిచ్యువేషన్. కానీ అలా కాదు కదా. సో స్కల్ మీరు ఎంత గట్టిగా ట్యాప్ చేసినా కూడా దట్ ఈస్ 1 single bone లాగా బిహేవ్ చేస్తుంది, బట్ యాక్చువల్లీ దట్ ఈస్ నాట్ 1 single bone. దట్ ఈస్ నాట్ 1 single bone. సో మెనీ బోన్స్ దే ఆర్ జాయింట్ బై fibrous connective tissue. Which tissue? Fibrous connective tissue. Got it? Now let's see the cartilaginous joints. Cartilaginous joints ekkada untundi? Example cheppandi. Tell me the example first. We have it in the vertebral column. Okay, vertebral column. So our vertebral column, if you see here, for example, I will draw 2 bones. Okay, 2 bones madhyalo there is 1 cartilaginous pad. There is 1 cartilaginous pad kind of structure. Okay, 2 bones madhyalo pad of cartilage. What is this? This is pad of cartilage. See, whenever we are studying about the bones, skeleton of our body, joints gurinchi koncham information kachidamga undali. If you don't know about the joints, you cannot understand skeletal system explanation appudu we will come across joints term many times. Okay, so here vertebral column, suppose 2 bones of vertebral column madhyalo pad of cartilage untundi. Okay, fibrous joints will not give any movement, no movement. Okay, it doesn't allow any movement. It is very strict. There will be some strict parents, they'll say no to everything. Okay, so no movement. Here skull, is it moving? Every bone of your skull, is it moving? No. So adi oka stable single bone laga behave chestundi kada, so no movement.
fibrous joints will not allow any kind of movement. Kani, this one, cartilaginous joints, okay, it will allow limited movement. Cartilaginous joints, I'll write here, it will allow limited movement. Limited movement ante, for example, vertebral column, we can turn like this, we can turn like this, isn't it? So vertebral column ni manam koncham limited movement untundi, ante mari ila cheste 360 degree lo we cannot rotate our backbone, but to some extent we can rotate, okay? So limited movement, cartilaginous joints, best example vertebral column. Vertebral column lo cartilaginous joint untundi and that allows a limited movement. Actually two bones madhyalo oka pad of cartilage undapothundi. Okay, now this synovial joint edaithe undi kada, this is very very important and this gives maximum movement. Maximum movement. Ippudu boys can understand it better. So bowling chesinappudu you will roll your hand like this, isn't it? So this rolling, can you see? So this joint is giving me maximum movement, isn't it? Mottam itla 360 degree lo na hand rotate aitundi. So this is the maximum movement synovial joint, okay? Synovial joint దగ్గర. We'll study this synovial joint separately because quite important, synovial joint, okay? So చూడండి ఇక్కడ, let me draw two bones. Okay, so this is one bone suppose and ఇది ఇంకొక bone, okay? Fine. ఈ bone మధ్యలో two bones, see two bones are never in touch with each other. ఇప్పుడు just imagine if these two bones are in touch with each other, మొత్తం ఇట్లా ఏమైతుంది with wear and tear వచ్చేస్తుంది, okay? That will be damaged. అందుకే there will be some gap will be there, okay? ఆ gap మధ్యలో here there is a layer. Can you tell me what is this layer? What is this layer? Anybody? See, చెప్పాను కదా, this is super interesting. Joints of our body, joints and bones of our body, very very interesting. So here this is the hinge cartilage. ఏంటంటే ఇది hinge cartilage, okay? See, synovial joint we are discussing, still synovial joint గురించి నేను చెప్పలేను ఇంకా. Hinge cartilage, just ఒక layer of hinge cartilage, okay? Where is synovial fluid? Synovial ante synovial joint lo there will be a synovial membrane and a synovial fluid anamata, okay? So synovial membrane ekkada untundi ante ikkada chudandi, here we can draw this synovial membrane ila. Two bones madhyalo there will be synovial membrane and synovial membrane will be releasing synovial fluid, okay? అంటే ఇది గ్రీజ్ లాగా పనిచేస్తుంది. సపోజ్ టూ థింగ్స్ ఆర్ జాయింట్, ఫ్రీ మూవ్మెంట్ కోసం, ఈజీ మూవ్మెంట్ కోసం, ఇఫ్ వి అప్లై సమ్ గ్రీజ్, సపోజ్ డోర్ కిట్ 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 సౌండ్ చేస్తుంది కదా అప్పుడప్పుడు, సమ్ టైమ్స్ అవర్ గేట్, ఐరన్ గేట్స్ ఆర్ క్రింజీ సౌండ్, క్రింగ్ అని సౌండ్. సో మమ్మీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే దే విల్ పుట్ సమ్ ఆయిల్, ఓకే? ఆయిల్ ఆర్ గ్రీజ్ పెట్టినప్పుడు స్మూత్ మూవ్మెంట్ ఉంటుంది. సిమిలర్లీ అవర్ బోన్స్, ఓకే, two bones మధ్యలో we have got synovial fluid, అది ఒక గ్రీజ్ లాగా పని చేస్తుంది, so that our bones can move freely, okay? Freely it can move. You might have seen old people, okay, 80 plus 85 years వాళ్ళు, they keep complaining, pain aitundi, nappu aitundi, okay, kaal noppi, knee pain. So what exactly is happening? Synovial membrane is damaged in them, in old people, okay? And synovial fluid సరిగా రిలీజ్ అవ్వట్లేదు. Synovial fluid సరిగా రిలీజ్ అవ్వకపోతే బోన్ మూవ్మెంట్ ఉండవు అనమాట. దీస్ టూ బోన్స్ విల్ కమ్ క్లోజర్ అండ్ వేర్ అండ్ టియర్ విల్ బి దేర్, అప్పుడు నొప్పి అవుతుంది. దట్ ఈస్ అ రీజన్ ఫర్ పెయిన్, ఓకే? ధరణి, ఎస్. ఫైన్. సో ఈ synovial fluid కదా, దిస్ ఇస్ ది synovial membrane. వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ నీట్ ఎగ్జామ్ దిస్ టాపిక్. ఏంటంటే synovial joint, ఓకే? ఇది ఏంటి? synovial fluid. What is this? Synovial fluid, okay? So this is acting like a grease for easy movement of the bones anamata. Now the question is, what happens, you know, we have ligament here. Ligament gurtunda?
Tendon and ligament, yes. So tendon, muscular structure lo tendon chusam kada. Tendon is joining the muscle and the bone. Ligament enti, it will join bone with another bone. Anduke, this is the ligament, okay. Ligament tendon basic, you should know that. 10th class lone nerchukunnaru, okay. So ligament we can remember like this, BLB. BLB ani code mnemonic gurtu pettukondi, bone to bone will be joined by the ligament, okay. Bone joined with another bone with the help of ligament. Sarena? This is how synovial fluid exists. Got it? Two bones madhyalo first emuntundante blue color line chudandi. So this blue color line is the cartilage, hyaline cartilage. Okay, did I write hinge joint? I'm so sorry. This is hyaline cartilage actually. 1 minute. I told you cartilage, but I wrote hinge joint. Okay. So this is hyaline cartilage. Okay. Yeah, so sorry for that. Hyaline cartilage. So cartilage is this one. Cartilage, one layer of cartilage untundi. Tarvata synovial membrane will be there. Okay. So which is the synovial membrane? This part. This is the synovial membrane. Synovial membrane, and it is releasing synovial fluid. That is giving easy and smooth movement of the bones anmata. Synovial joint will give the maximum movement. Okay, synovial joint is going to give maximum movement. Please remember that. Got it? Ardhamaitunda? Okay. Now, so joints clear. We have discussed cartilaginous joints. Okay. Then synovial joints. So 3 types of joints. Fibrous joints. Fibrous joints example, skull. It will allow no movement. It will not allow any kind of movement. Okay. Fix and a fix. That's all. So 2 bones, they are joining. They cannot move in any means. Next. Cartilaginous joints, vertebral column we have the cartilaginous joints that give some limited movement. Like this we are able to move, like this we can bend. Okay, so vertebral column is giving some limited movement anamata. What about synovial? 360 degree lo full ikkada chudandi idi bowling chesinappudu. So this is the synovial. Here we have the synovial joint, knee దగ్గర. Okay. So synovial joint ki examples ante meeru chala examples raskochu synovial joint ki. Pivot joint, okay. Then we have a hinge joint. Tarvata ball and socket. Where you have ball and socket? Shoulder దగ్గర కదా. Okay. Then what else we have? Gliding and saddle also. Saddle joint. Alage gliding also we can write. Gliding joint. So all these are having synovial joints. Okay. Chalo. Now coming to the most interesting part now. Entante we will discuss the types in our skull. Bones in our skull. Okay. We can divide the entire skull into 4 parts. 4 parts. Okay. Anyone? Our skull contains how many types of divisions? See, this entire part is the skull. Okay, even facial bones include chesi everything. Okay, it is our skull. Skull lo first important part which we have is the cranium. Okay, migita 3 parts meer cheppandi. One is cranium. What is that? One is cranium. So how many cranial bones? Okay, so we have got cranial bones in the skull. We have got facial bones in our skull. Okay, cranial bones, facial bones. Inka, what else? We have ear ossicles also. Ante ikkada ear దగ్గర we have 3 bones. That is part of skull only. And our ear bone lone chinna smallest bone of our body kuda untundi. Which is the largest bone of our body? Which is the smallest bone of our body? Simple basic question idi. Facial bone, very good. One is like first part cranial bone, then facial bone, then we have ear ossicles. Okay, ear ossicles.
ఇయర్ ఆసికల్స్ కాకుండా వాట్ ఎల్స్ వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ పార్ట్ విచ్ ఇస్ ది హయోయిడ్ బోన్. ఓకే, సో హయోయిడ్ బోన్ గురించి స్టార్టింగ్ లోనే చెప్పాను కదా, జస్ట్ వన్ హయోయిడ్ బోన్ హియర్ వీ హ్యావ్ బేస్ ఆఫ్ ది స్కల్. అంటే దట్ అడామ్స్ యాపిల్ కాదు, బాయ్స్ లో ఒక అడామ్స్ యాపిల్ ఉంటుంది, అది కాదు నేను చెప్పేది. ఓకే, హయోయిడ్ బోన్ ఇస్ సంథింగ్ విచ్ విల్ హ్యావ్ no connection, and it is not joined to any of the bone in our body, free. What is locomotion? Shravani, the classical dancer. So you are a classical dancer, you should know what is locomotion very well. Karuna Shri, hi Karuna Shri. Okay, locomotion and movement starting lo ne cheppan nana. Who asked this? Classical dancer. Okay, suppose I am standing here. Okay, I am standing and I am moving my hand like this. I am doing some yoga posture, yoga asana. So this I am moving my hand, but this is not locomotion. Endukante na body move avatledu, na body akkade oka position lone undi. So just moving my hand. Suppose my hand is like this, now I will do like this. So this is the movements I am doing. What is locomotion? If I come near you like this. Okay, so if I see, earlier I was standing here near the board and now I am coming near to you people. Okay, so this is the locomotion. Locomotion endukante na body oka place nunchi inkoka place ki shift ayindi. So when my body is shifting from one part, one place, suppose ikkada chudandi right side, and I will start walking and go to the, yeah, I'll start walking and go to the left side. So akkada nunchi ikkadiki place change ayindi kada body di, adi locomotion. Movement ante just I'll be standing at one place and moving my hand or moving my head or whatever. Suppose I'm dancing like this. Okay, so I'm just making movement, but no locomotion. Got it? Subha Lakshmi, very good. Subha Lakshmi is also giving the answer. Okay, numbers cheppandi fast, make it fast. Yes, David, Sonu, are you people here? Tell me the answer. How many cranial bones, how many facial bones, how many ear ossicles, and how many hyoid bone? Hyoid bone simple. Okate untundi idi. Okay, just one hyoid bone. Like this, it will be actually something like this. Okay, hyoid bone importance kuda nenu cheptanu. Why hyoid bone is so important? Then significance enti? David is giving the important. Yes ma'am, main important line in NCERT. Avunu Sonu, very good. David, total how many cranial bones? Very good. We have got 8 cranial bones. And how many facial bones? We have got 14 facial bones. Very good. And how many ear ossicles? We have got 3 ear ossicles. 3 ear ossicles, total 6, 3 on one side. Okay, oka ear ikkada 3 ear ossicles, this side 3 ear ossicles, total 6 ear ossicles. Very important this one, numbering. Okay, total bones, tarvata cranium lo how many bones, vertebral column lo how many bones, pectoral girdle, pelvic girdle lo how many bones, every part how many total bones are there, అది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎలా గుర్తు ఉంటుంది అంటే మళ్ళీ రివిజన్ చేస్తే కనుక, ఇఫ్ యు విల్ నాట్ రివిజన్, your neurons will say bye bye, no need, I'm going ani. See, whenever you are learning a new topic, gyri and sulci will be formed in your brain. So no more and more neurons will be accommodated. మీరు చదువుకోవట్లే, రివిజన్ చేయట్లే అంటే ఆ న్యూరాన్స్ మళ్ళీ బై బై టాటా బై బై అని ఇట్ విల్ గో అవే. సో మళ్ళీ ద గైరీ సల్సై ఏదైతే ఫోల్డింగ్స్ మన బ్రెయిన్ లో ఫామ్ అవుతుంది, దట్ ఈస్ అగైన్ బికమింగ్ స్మూత్. So are you understanding the scientific reason behind revision? Why revision is so important? Today you are learning this topic. After this topic, go and sit and read your NCERT. One time revision cheyandi. 3 days tarvata malli ide topic chadukondi. 3 days ayindi kada second phase of revision. Malli third phase eppudante 1 week tarvata same topic 1 week tarvata chadukondi, especially biology. Okay, then theoretical subject kabatti malli revision cheyakapothe you will not remember, you are not going to remember. So you have to revise. 1 week tarvata malli 1 month tarvata same topic ni revision cheyandi. Next 6 months varaku meeku gurtundakapothe naaku cheppandi appudu. Okay, sare, coming back to this. Fine. Cranial bones, let's discuss in detail now. So how many total skull will have how many bones?
29 bones. Just add all this. 8 plus 14 plus 6 plus 1. So we will have total 29 bones. Okay. So in your NCERT, there is one skull diagram. కానీ నేను కూడా మీ అందరి కోసం ఒక స్కల్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేశాను చూడండి. సో వన్ బ్యూటిఫుల్ స్కల్ డయాగ్రామ్ ఐ హ్యావ్ డ్రాన్ ఫర్ యూ పీపుల్. ఓకే. సో క్లారిటీ కోసం ఎన్సీఆర్టీలో కొంచెం అంత క్లారిటీ లేదు మనకు. సో దిస్ ఈజ్ అవర్ skull. Skull lo we have two parts, cranium and facial bone. So cranium is protecting our brain. Brain oka box lopala untundi, నేర్చుకున్నారు కదా lower classes lo. So brain is protected by one cavity, okay, one box like structure, bony box, which is called cranium, right? So cranium is part of skull. See, there is always a difference between skull and cranium. Skull ante both idi cranium, which is protecting our brain, and the facial bone. So all your beautiful faces have got some bones, right? So these all are facial bones. And what is this? This is the cranium. Now we will see the cranium first. Facial bone tarvat chudam. Okay, first cranium chudam. So this part is the cranium. Can you see this part is the cranium? Okay. Cranium, very simple. Chala simple. How many bones in cranium? How many bones you have to remember in cranium? Tell me. So in total, how many cranial bones you have to remember? Just 8 cranial bones. I will tell you how to remember that. Very simple. Chala simple way lo meer nerchukochu. 8 cranial bones. Ippudu nerchukundam one by one. Okay. 1 minute. This is the front part, our forehead. Okay. So this front part, it's a bone which is the frontal bone. Okay. Frontal. Idi frontal anamata. We are discussing about the different cranial bones. Okay. Idi frontal. Frontal tarvata, you see this part, top part. Okay. Here we have like your parents will give you blessings here. Okay. Blessings ichinapudu ikkade blessings istaru kada. So you have two parents, like both the parents, they will give you blessings. Okay. So one here, one here. So we have it in pair. Parents nunchi gurtu pettukondi parietal. Parents and parietal. Okay. First enti frontal. So this is the frontal part. Idi. This part is the frontal. Okay. Frontal tarvata ikkada. Here we have in pair. Parietal is in pair. Okay. How many parietal ante 2. Ikkada okati, ikkada okati. Okay. So 2 parents, parietal. 2 parents. So we have 2 pair. తర్వాత మీకు హెడ్ఏక్ వచ్చినప్పుడు వేర్ డు యూ లైక్ ఇండికేట్ అబ్బా హెడ్ఏక్ వస్తుందని ఇక్కడే కదా పట్టుకుంటారు, టెంపుల్ పార్ట్. దిస్ ఈస్ ది టెంపుల్ పార్ట్, టెంపోరల్ బోన్. దిస్ పార్ట్ ఈస్ ద టెంపోరల్ బోన్, ఈ పార్ట్. ఓకే. అబ్బా నాకు హెడ్ఏక్ వస్తుంది అని, సో దిస్ పార్ట్ ఇది టెంపోరల్. ఓకే. సో అగైన్ టూ పేర్ కదా, ఇక్కడ ఒక టెంపోరల్, హియర్ వీ హ్యావ్ అనదర్ టెంపోరల్. ఓకే. 2 టెంపోరల్, ఫ్రంటల్, 2 parietal. Here we have 2 temporal like this. Okay. Temporal tarvata ikkada chudandi. If I turn back like this part, can you see all of you this part? Okay. So this is the occipital part. Cranium lo occipital part idi, just back part chudandi, this part. Okay. Occipital part అయిపోయిందా? Occipital is 1, frontal is 1, parietal in pair, temporal in pair. How many over? Still how many we have to learn? We have 2 more cranial nerves, sphenoid and ethmoid. Okay. Sphenoid and ethmoid in this diagram we cannot see. In this diagram we cannot see. For that I have one more diagram for you. So this is the upper view. If you put the drone camera, okay, nowadays. So drone is there na. So suppose you are observing my brain from the top, e part. Okay. So here top view anamata. Ila manam chuste. So this is the front part. Okay. 1 minute. So this part is the frontal part, isn't it? It is 1 in number, only 1. Frontal tarvata we have 2 parietal and cheppan kada here. Ikkada oka parietal, ikkada oka parietal. Okay. So we are seeing the top view. Top view lo ila kanipistadi manaku. Normal side view chuste manam
we can see one complete parietal part here. Okay, parietal తర్వాత ఇక్కడ చూడండి, parietal తర్వాత ఇది టెంపోరల్ పార్ట్. మీకు హెడేక్ వచ్చినప్పుడు యూ టచ్ దిస్ పార్ట్ అండ్ సే ఐ హ్యావ్ హెడేక్, ఓకే, ఐ విల్ నాట్ స్టడీ టుడే. సో సమ్ ఆఫ్ యూ విల్ గివ్ ఎక్స్క్యూజెస్. ఓకే, సో దిస్ పార్ట్ టెంపోరల్, ఇది అన్నమాట టెంపోరల్ పార్ట్. ఓకే, ఇది టెంపోరల్. ఓకే, టెంపోరల్ కాకుండా దెన్ వీ హ్యావ్ ద parietal అయిపోయిందా. ఇక్కడ చూడండి, దెర్ ఇస్ వన్ పార్ట్ విచ్ ఇస్ ది స్పినాయిడ్. క్రేనియం లో ఒక స్పినాయిడ్ పార్ట్ అని ఉంటుంది. ఇదే నాన్న దిస్ పర్టికులర్ పార్ట్, గ్రీన్ కలర్ తో ఏదైతే నేను ఇక్కడ డ్రా చేస్తున్నానో, దిస్ వన్ ఇస్ ద స్పినాయిడ్ పార్ట్. అది ఇలా సైడ్ వ్యూ లో మనకి కనపడవు, జస్ట్ టాప్ వ్యూ ఇలా కట్ చేస్తే ఇక్కడ టాప్ వ్యూ లో చూస్తే సెంటర్ పార్ట్, బేస్ ఆఫ్ ది క్రేనియం. ఓకే, దర్ ఈస్ వన్ బోన్ కాల్డ్ స్పినాయిడ్ బోన్. స్పినాయిడ్ బోన్ లో మీకు అడిగే క్వశ్చన్ ఒకటి ఏంటంటే, చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఐ విల్ టెల్ యూ, లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. దే విల్ ఆస్క్ యూ అబౌట్ keystone of cranium. Okay, what is keystone of cranium? Do you know which one is the keystone of cranium? So keystone of cranium is nothing but this is the sphenoid bone of the cranium. Keystone of cranium enduku antunnamo, reason enti? So this sphenoid, whatever sphenoid is there, this sphenoid is touching all other parts of the cranium. Okay, yes, ikkada rasan kada. So touches all the other cranial bones. Okay, sphenoid bone ni enduku manam keystone of cranium rastunamu ante, because it is touching all other cranial bones. Ikkada chudandi, sphenoid is touching the frontal part, it is touching the parietal part, touching the temporal part. Okay, so sphenoid is touching all the other cranial bones kapatti it is called as the keystone of cranium. And this is one important NEET PYQ, okay, about sphenoid bone. Are you all understanding sphenoid bone? Sphenoid bone tarvata inkoka bone untundi, adi ethmoid bone. Which bone is that? Ethmoid bone. Okay, ikkada untundi chinnaga. Okay, here we have ethmoid bone. That's all. Those are the cranial nerves. Cranial nerves tarvata ikkada foramen magnum enti okkari chuddam. Occipital idi nana, this one is the occipital. Okay, let's come back to this diagram. Idi మీ NCERT diagram. Okay, అది జస్ట్ నేను ఎందుకు చూపించాను అంటే స్పినాయిడ్ అండ్ ఇథమోయిడ్ మీకు చూపించడానికి, బికాస్ స్పినాయిడ్ అండ్ ఇథమోయిడ్ మనకు ఈ పర్టికులర్ డయాగ్రామ్ లో కనపడవు. ఓకే, అంటే క్లారిటీ రావు. దిస్ ఇస్ ద స్పినాయిడ్. మీరందరూ NCERT టెక్స్ట్ బుక్ ఓపెన్ చేయండి, పర్లేదు ఓపెన్ చేయండి. సో దిస్ పార్ట్ ఇస్ ద స్పినాయిడ్. ఓకే, ఇది గెటింగ్ మై పాయింట్. So next what happens, what is there in our skull, cranium? Of course, our wonderful superstar brain. Okay, so this brain has one extension. Basal part of the brain enti? So 3 parts of brain, forebrain, madhyalo oka chinna mid brain and tarvata hind brain. Hind brain lo we have cerebellum, pons medulla and pons varoli and medulla oblongata. Medulla oblongata edaithe untundi ikkada, see this is the brain, brain will be here, isn't it? Here we will have the brain. Brain lo edaithe hind brain untundi ante ee basal part of the brain, ee basal part nunchi, okay, from this basal part of the brain, which last part of the brain enti, basal part medulla oblongata. Medulla oblongata will extend downwards. Medulla oblongata is extending downwards, isn't it? So this medulla oblongata which is extending downwards, that is the spinal cord. What is that? That is the spinal cord. Okay, spinal cord enti? Spinal cord actually brain extension kada. Brain lo which part extension? Medulla oblongata extension. Okay, so medulla oblongata brain nunchi kindiki ravalante skull lo oka hole undali kada, skull lo oka pathway untene kada it can come down. Okay, so what is that cavity? What is that hole in the skull? Okay, the pathway from where the spinal cord will arise, that is foramen magnum. Okay, there is one magnum ice cream also. I think you all must be liking it. Naku personal nachale magnum ice cream.
Okay, so remember magnum ice cream nunchi you can remember foramen magnum. Okay, so foramen magnum, it is arising from the brain. Spinal cord is arising from the brain. అందుకే అక్కడ మన cranium లో ఒక cavity or a hole ఉంటుంది. Can you see this part? Hole. From here foramen magnum will be arising. This foramen magnum will allow the spinal cord to come down. Okay, spinal cord బయటికి రాగానే as long as spinal cord is coming out, that is protected by vertebral column. Can you see this white color bones here? Okay, see this white color boxes, can you see here? Okay, so these are the vertebral column. Okay, bones of the vertebrae. So spinal cord is a bunch like this. Okay, oka bunch, it is spinal cord ankondi. This spinal cord is protected by vertebrae, vertebral column. There are many bones in the vertebral column which we are going to learn again. Okay, and in this session only. So idi ardhamaindi kada, all the parts in our skull ante cranial bones. So how many cranial bones now? Count cheyandi. Frontal is 1, parietal 2, temporal 2, occipital 1, sphenoid and ethmoid. Okay, so how many we have total? How many cranial bones? Come on, I need the answer from you. Malli repeat cheyali manam, then only you can remember. Okay, because remembering the number of bones koncham starting lo confusing anpistadi gaani once you do it 2-3 times it's easy. How many cranial bones? I want the chat box to be full of that number, cranial bone number. So cranium is a part of skull. Skull and cranium, they are not the same. Count cheyandi, count chesi నాకు చెప్పండి. How many cranial bones we have? Ashok, 8, very good. So here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pair lo undedi idi. Parietal is in pair, temporal is in pair. Bhuvaneshwari, David, Varaprasad 5 ela nana, idi pair lo undi kada, 5 okay, 6, 7, ikkada 6, 7, one more 8. It's not 5, it's 8. Okay, Varaprasad 8. Chalo, next move on to the next part. And yes, atlas ante telusu kada, vertebral column lo first bone of the vertebral column is the atlas. We'll see what is atlas and all నేర్చుకుందాం. This diagram is clear, I guess. Okay, let's move on to the next part. So just ఇక్కడ చూడండి, total 8 cranial bones కదా, 8 cranial bones. అసలు cranium ఎందుకు ఉంటుంది? ఈ cranium అసలు ఎందుకు ఉంది? For protecting the brain. Brain is protected by 3 things. One is cranium, then meninges. Okay, double membrane layer meninges. Meninges layer మధ్యలో ఏముండకపోతుంది? Cerebrospinal fluid. So cerebrospinal fluid is also protecting the brain. Okay, brain chala VVIP kada, it needs so many bodyguards. Okay, Surya, how is it is 10? It is not 10, it is 8 only. 10 kaadu nana. David, very good. Frontal 1, parietal 2, temporal 2, occipital 1, sphenoid and ethmoid. This is frontal. Okay, this is parietal. Here parietal, parents will bless you like this, both the parents. Okay, then here we have temporal, ear చుట్టూ మనకు ఇక్కడ temporal. Okay, temporal తర్వాత ఇది occipital, this part is occipital. ethmoid ఇక్కడ base of the cranium, మనకు ఇలా కనపడదు. ఓకే, ఫ్రంట్ వ్యూ చూస్తే కనుక ఇక్కడ బేస్ లో ఉంటుంది స్పినాయిడ్ అండ్ ఇథోమాయిడ్ చిన్నది. ఓకే, ఫైన్. ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్ నౌ. Okay, 1 minute. Let's complete the facial bones, then I will ask you question. Otherwise, let's take the question. Wait. Yeah, easy question. Cheppandi idi. Hard protective outer covering for brain. Brain is a very delicate vital organ and it needs some protection. So which is the hard covering, hard protective outer covering of our brain? Simple question. Tell me the answer. Is it skull made up of 29 bones, skull and made up of 14 bones, cranium and made up of 14 bones, cranium and made up of 8 bones? Cheppandi. Is it skull or is it cranium first of all?
బ్రెయిన్ ఇస్ ప్రొటెక్టెడ్ బై క్రేనియం, ఇట్ ఈస్ నాట్ ప్రొటెక్టెడ్ బై స్కల్. స్కల్ లో మన ఫేషియల్ బోన్స్ కూడా వస్తుంది కదా, సో ఫేషియల్ బోన్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ప్రొటెక్టింగ్ ద బ్రెయిన్. ఫేషియల్ బోన్ లో ఇది కూడా వస్తుంది, జా బోన్, mandible, maxible, all these are not protecting the brain na. Okay, so ఎక్కడెక్కడైతే స్కల్ ఉంది దాన్ని ఎలిమినేట్ చేయండి. Answer should be cranium only. In this two cranium, let's decide. Cranium will have 14 bones? No. Cranium will have 8 bones? Yes. So answer is D. I think David and Anjanamma and Nandini. Yes. David, very good. Right answer. That's right. Okay. Cranium is protecting our brain and it has got 8 bones. 8 bones. Remember. Okay. Now, coming to the facial bones. So, these are the cranial bones, frontal, parietal, temporal, occipital, sphenoid and ethmoid. And yes, one more I forgot to tell you about hyoid bone. Okay. Asali hyoid bone entante mana tongue untundi kada, adi kuda skeletal muscle. It is attached to the hyoid bone. Hyoid bone is here. Okay. Base of the skull will have hyoid bone. That is the free bone. It is not attached to any of the bones of our body. Okay. So hyoid bone. So it is the only bone. I'll show you the diagram. Ikkada chudandi. So these are the facial bones. Facial bones lo manam hyoid bone kuda cover cheddam. Hyoid bone entante it is a part of skull. But it is not part of facial or cranium. It is separate ga untundi. Okay. Hyoid bone itla base lo untundi. This is the only bone of our body which is not attached to any other bone. Remember important PYQ. Okay, ikkada important PYQ entante hyoid bone is the only bone of our body which is not attached to any other bone. Ardhamainda? Yes. Raghu. Ma'am, 8 bones in wrist. Wait, Sonu, I'll come near the wrist. Let's complete the cranium first. Okay. Facial bones ippudu chuddam. Facial bone. So your beautiful face will have so many bones. Our bones vallane ante మీ face is getting one framework, one beautiful structure. Okay. Ippudu chudandi. So this part was the cranium. The upper part was the cranium. Okay. Cranium completed. Now facial bone. Idi ikkada. Okay. So cranium మీకు ఈజీగా అర్థమైంది కదా, నేర్చుకున్నారు. Now we'll see the facial bones. అది కూడా సూపర్ ఈజీగా మనం నేర్చుకుంటాం, అస్సలు ఏమీ ప్రాబ్లం లేదు. ఇక్కడ చూడండి. Start with this bone. This is a single bone, mandible. Okay, this one is a single bone. Some jawline, it gives the jawline. Some people will have nice, beautiful jawline. Some faces will be like this, they'll not have the jawline. Okay, so ఇది jawline ఏంటంటే mandible. ఇది ఒక single bone, mandible. Okay. మీరు గుర్తు ఏం పెట్టుకోవాలంటే విచ్ వన్ ఇస్ ఇన్ పేర్, విచ్ వన్ ఇస్ ఇన్ సింగిల్. ఇది సింగిల్. ఓకే, మ్యాండిబుల్. మ్యాండిబుల్ తర్వాత, సో యు ఆర్ స్మైలింగ్. వెన్ యు ఆర్ స్మైలింగ్ యు గాట్ సమ్ నైస్ చిక్ బోన్స్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ యువర్ ప్రెటీ చిక్ బోన్స్. ఈ చిక్ బోన్స్ ని మనం ఏమంటున్నాము? జైగోమాటిక్ బోన్. ఓకే, కెన్ యూ సీ హియర్? See, zygomatic bone. One is this mandible. Mandible తర్వాత ఇక్కడ ఈ పింక్ కలర్ ఉందా, జైగోమాటిక్ బోన్. మతలబ్ ఇప్పుడు నవ్వినప్పుడు ఇట్లా పైకి వస్తుంది కదా ఈ 2 parts. సో దీస్ ఆర్ ది జైగోమాటిక్ బోన్స్ అన్నమాట. ఓకే, జైగోమాటిక్ బోన్స్ తర్వాత జస్ట్ కమ్ హియర్. ఓకే, హియర్ వీ హ్యావ్ నేజల్ బోన్స్. కెన్ యూ సీ? యూ టచ్ యువర్ నోజ్ నౌ. నోజ్ ని టచ్ చేసి చూడండి. హియర్ వీ హ్యావ్, మ్యామ్ మ్యాండిబుల్ అండ్ మ్యాక్సిలాకి డిఫరెన్స్ ఏంటి చెప్తాను. మ్యాండిబుల్ సింగిల్ గా ఉంటుంది, మ్యాక్సిలా విల్ బి ఇన్ పేర్. ఓకే, ఇస్లామిక్ గర్ల్. So here we have the nasal bone. Touch your nose and see both the sides we have got nasal bone. Okay, nasal bone tarvata ikkada just eyes kinda lacrimal bone untundi. Entante idi lacrimal bone. Okay, so they are also in pair. Nasal bone is also in pair. Nasal bone here, this part I am talking about. 2 on this side. Eyes kinda lacrimal bone untundi. Lacrimal bone will have lacrimal gland. మీరు ఇప్పుడు ఏడ్చినప్పుడు ఓకే, యువర్ టీయర్స్ విల్ బి సిక్రెటెడ్ ఫ్రమ్ దేర్ లాక్రిమల్ గ్లాండ్. సో అక్కడ ఒక బోన్ ఉంటుంది, లాక్రిమల్ బోన్. ఓకే, ఐస్ కింద. అర్థమైందా? జస్ట్ మూవ్ లైక్ దిస్. ఓకే, లైక్ దిస్ హార్ట్ పొజిషన్, హార్ట్ షేప్ లో ట్రై టు మూవ్ అండ్ సీ. సో ఫస్ట్ మ్యాండిబుల్, ఇది మ్యాండిబుల్ తర్వాత జైగోమాటిక్, ఇది జైగోమాటిక్ బోన్, చీక్ బోన్స్.
జైగోమాటిక్ బోన్స్ తర్వాత యూ కమింగ్ టు దిస్ పాయింట్, ఇది నేజల్ బోన్. ఇక్కడ హియర్ వీ హ్యావ్ నేజల్ బోన్. నేజల్ బోన్ కింద ఐస్ కింద వీ హ్యావ్ గాట్ లాక్రిమల్ బోన్స్. లాక్రిమల్ బోన్స్ ఎక్కడ? ఐస్ కింద, జస్ట్ ఇక్కడ బేస్ లో. ఓకే, నేజల్ అయిపోయింది, లాక్రిమల్ 2, నేజల్ 2, జైగోమాటిక్ 2, మ్యాండిబుల్ ఒకటే సింగిల్. ఓకే ఫైన్. దెన్ వీ హ్యావ్ నేజల్ అయిపోయింది కదా. నౌ కమింగ్ టు వోమర్. వోమర్ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే ఈ డయాగ్రామ్ లో మనకి అర్థం కాదు. దిస్ పార్ట్ హియర్. ఓకే, యాక్చువల్లీ దిస్ ఇస్ ద కార్టిలేజ్ విచ్ ఇస్ మూవింగ్, కానీ ఇక్కడ నేజల్ బోన్ సెంటర్ లో ఒక వోమర్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, వోమర్ బోన్ ఇస్ సింగిల్, వోమర్ ఇస్ సింగిల్, mandible is single, 2 single person here. Okay, one is vomer, one is mandible, 2 single, rest of them are in pair. Okay, are you understanding? Islamic girl user ID, yes. So now I'm coming to that point, maxilla. You asked about maxilla na. Idi అయిపోయింది కదా, vomer అయిపోయింది, lacrimal, nasal over. Now coming here, this part, ఇది. Okay, so this part is the upper jaw, ఇది మన lower jaw. Okay, open your mouth like this. This is the lower jaw. This part is the upper jaw. So అక్కడ ఏ బోన్ ఉంటుంది? facial bone లో maxilla. Okay, so maxilla will be in pair. Actually కింద మనకు ఇది mandible is in single, కానీ maxilla will be in pair. Mandible in single, maxilla in pair. Are you understanding? Okay, yes. Okay, next ఏంటంటే, so all the bones, facial bones over kada. Now I will show you the vomer, actually how exactly the vomer is. ఇది nose ఉంది చూడండి, nose పక్కనే this part, these two are the nasal bones and this one is the lacrimal bone. Eyes కింద base లో 2 pair లో ఉంటుంది lacrimal bone, and here we have the nasal bone. Okay, these two are nasal bone. Nose ఉంది కదా ఇక్కడ, this is a cartilage, కానీ ఈ cavity లో here we have vomer, one vomer. Vomer కి అంటే కింద we have inferior nasal concave. యా, వినడానికి కొంచెం అన్యూజువల్ గా ఉంది, కానీ yes, you have to study because this is there in your NCERT. Inferior nasal concave, ఇది ఎక్కడ ఉంటుంది? inferior nasal concave, vomer కింద. ఇది vomer కదా, vomer is single, just one bone here, nose part లో straight ఇక్కడ vomer ఉంటుంది. దాని పక్కనే inferior nasal concave. Okay, they are 2 in number, vomer 1 in number. Maxilla ఎలా ఉంటుందంటే these two maxilla is in pair, 2 are there. Okay, maxilla will be 2 in number, but mandible is 1 in number. Mandible ఏది? this part is the mandible. Wait, so this part is the mandible, which is single in number. Mandible is just single in number. Okay, maxilla చూడండి, maxilla is in pair. ఇది ఒక maxilla అంటే ఒక pair, ఇది ఇంకొక pair. Okay, upper jaw maxilla is in pair, lower jaw bone mandible is single, it is not in pair. Yes, so total how many facial bones now? How many facial bones? Count చేయండి. Here we have mandible 1, mandible తర్వాత zygomatic 2, zygomatic తర్వాత nasal 2, nasal తర్వాత vomer 1, then we have lacrimal bone. Okay, so lacrimal will be in pair. vomer కింద ఈ రెండు ఏంటంటే this is what? These two are inferior nasal concave. అయిపోయిందా? Next, what else we have in the facial bones? facial bone లో ఇంకొకటి ఏముంటుంది అంటే palatine bone. What is this palatine bone? Palatine bone, palate, you know what is palate? Open your mouth. Okay, this part ఇక్కడ, just try to touch with your tongue. హార్డ్ గా అనిపిస్తుంది. ఓకే, అది హార్డ్ ప్యాలెట్. కొంచెం పైన సర్ఫేస్ టంగ్ తో టచ్ చేయండి. మీరు కొంచెం లోపలికి టచ్ చేస్తే కనుక అది సాఫ్ట్ గా అనిపిస్తుంది, అది సాఫ్ట్ ప్యాలెట్. ట్రై టు టచ్. ఓకే, లైక్ దిస్. సో ఫ్రంట్ పార్ట్ ఇక్కడ హార్డ్ ప్యాలెట్, అప్పర్ పార్ట్ ఐఎమ్ సేయింగ్. ఓకే, సో అప్పర్ పార్ట్ లో స్టార్టింగ్ పోర్షన్ హార్డ్ గా ఉంటుంది అండ్ ఇంటీరియర్ పోర్షన్ కొంచెం సాఫ్ట్ గా ఉంటుంది. ఓకే, హార్డ్ ప్యాలెట్ ఇంకా సాఫ్ట్ ప్యాలెట్, అర్థమవుతుందా?
So hard palate and soft palate, akkada we have palatine bones 2 in number. Palatine bones 2 in number. So now total how many facial bones? Total how many facial bones? Count and tell me. Count and tell me all the numbers of facial bones. Islamic girl 14. Yes. Yes, it is 14. Okay. So how many facial bones we have? Ante we have got 14 facial bones. Facial bones clear andarki? Yes. Hyoid bone is not a part of facial bone. Remember that. Hyoid bone is not part of cranium also. It is part of skull. Skull lo we have 4 parts. Na? Our skull can be divided into 4 divisions. Cranium, facial bones, hyoid bone and ear ossicles. Ear ossicles kuda nenu ippudu brief ga cheptanu. Kani ear ossicles in detail meeku nervous system lo untundi. Yes. You will study there again. 14. Very good. Ashok, David. Good. My arts. Yes. See, some students genuinely chala sincerity to chapter vintunnaru regular ga. Very good. Ashok, David, Sonu. Yes. Islamic girl, she have joined now. Okay. Fine. So ఇది అయిపోయింది కదా నాన్న. Next, try to answer me one question. And yes, I told you na sutures. Sutures గుర్తుందా మర్చిపోయారా? See, these are the joining. అంటే ఒక్కొక్క cranial bone ఇలానే it is joined with each other. Okay. So these are called as sutures. Fibrous joint. Starting లో చెప్పాను కదా joints explain చేసినప్పుడు 3 types of joints we have discussed. Fibrous joints, cartilaginous joints, synovial joint. Fibrous joints ఎక్కడ ఉంటుంది? స్కల్ లో. స్కల్ బోన్స్ ని మీరు ఎంత మూవ్ చేసినా, స్కల్ ని ఇటు అటు ఎలా చేసినా the bones will not be displaced. They are behaving, acting as one single bone only. So we have fibrous bones here and 2 cranial bone మధ్యలో. Suppose ఇది ఒక cranial bone, ఇది ఒక cranial bone. ఈ రెండు cranial bone మధ్యలో ఏదైతే జాయింట్ ఉంటుంది ఆ జాయింట్ ని మనం సూచర్ అంటున్నాము. Very important PYQ question. Suture, PYQ, very important PYQ. So suture ekkada only cranium lo untunda? No, it is there in the facial bones also. Okay, if somebody will slap you, so one mandible is going there and zygomatic is moving there and nasal bone will be hanging in the air. Ala em jaragavu kada. Okay, slap itla kottinappudu the whole face is moving, right? Like tilting, but it will not be separated. It has got fibrous joints. Sutures gurtu pettukondi. Clear? Shall we move on to the next part? Okay, but try to answer me one question first. Take this question. Bones of the lower jaw is also called as hyoid bone, maxilla, zygomatic or mandible. Lower bone, lower jaw. Tell me. Lower jaw. Bones of the lower jaw also called as hyoid bone, or is it maxilla? Hyoid bone has nothing to do with the facial bone. Ikkada untundi, adi separate ga. That is a part of skull, but it is not part of facial bone or cranium. Eliminate that. Maxilla ikkada untundi, upper jaw. Upper jaw lo maxilla is in pair here. This is the lower jaw. Lower jaw is what? My arts, correct answer. David, correct. Bhuvaneshwari, correct. Islamic girl, yes. Mandible, very good. My arts, correct. Nana, superb. Okay, so this is nothing but mandible. Okay, so mandible is the lower jaw bone. It is a single bone. Okay, and do you know mana facial bones lo, okay, in our skull, if we see the facial bones, mandible is the only moving bone. మిగతా ఏదైనా బోన్ మూవ్ అవుతుందా? మీరు మాట్లాడినప్పుడు ఈ బోన్ మూవ్ అవుతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద మూవింగ్ బోన్. రెస్ట్ ఆఫ్ ది బోన్స్ దే ఆర్ నాట్ మూవింగ్. ఓకే, ఓన్లీ దిస్ పార్ట్ ఈస్ మూవింగ్. గాట్ ఇట్? mandible. Okay, let's move on to the next part, ear ossicles. So ఇది అయిపోయింది cranial nerves, cranial bones over, facial bones over.
Now we will discuss about ear ossicles. Ear ossicles locomotion and movement lo anta detail ga avasaram ledu because another chapter lo you will be studying that in detail. Now let's see what are the different ear ossicles. Okay, so ear ossicles, if you see, 1 minute, ikkada chudandi. So we have this outer pinna. Okay, outer pinna tarvata middle ear untundi. External ear enti? This is the external ear. External ear edaithe undi, that is the pinna, this one. Okay, so girls, we all use beautiful earrings on the external ears. Okay, external ear ante pinna. Surya morning untundi. Then middle ear, this one is the middle ear. And middle ear tarvata we have the internal ear. Kani manaku ikkada middle ear maatrame important. Endukante ikkada chudandi, this part, this middle ear has got 3 bones. Middle ear and external ear maddhalo oka drum untundi which is called ear drum. Okay, tympanum, ear drum. Okay, that only moves or vibrate, isn't it? So tympanum or ear drum, and idi enti, this is the middle ear. Middle ear lo we have got 3 bones. Aa 3 bones entante miss ani gurtu pettukondi, malleus, incus and stapes. Okay, what are they? Malleus, okay, incus and stapes. So these are the 3 bones of the middle ear. Middle ear lo 3 bones, MIS, malleus, incus and stapes. దీంట్లో స్టెపిస్ ఏదైతే ఉంది కదా, దిస్ వన్, దిస్ బోన్, ఇది చిన్నగా. ఓకే, దిస్ స్టెపిస్ ఇస్ ద స్మాలెస్ట్ బోన్ ఆఫ్ అవర్ బాడీ. ఓకే, సో స్మాలెస్ట్ బోన్ ఆఫ్ అవర్ బాడీ ఇస్ ద స్టెపిస్, వెరీ స్మాల్ బోన్. ఫైన్, వాట్ PYQ we can expect here? క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతారు చూడండి. సో మిడిల్ ఇయర్ లో బోన్స్ సీక్వెన్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఫస్ట్ మీరు, అట్లాంటి క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేసుకోవాలంటే. వాట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ హియర్? జస్ట్ సీ హియర్. We have MIS, malleus, incus and stapes. Ear lopalaki sound ఏ డైరెక్షన్ లో పోతుంది? ఈ డైరెక్షన్ లో. Okay, in this direction the sound will be moving. Sometimes they ask what are the bones of the middle ear with respect to the movement of the sound, direction of the sound, లేకపోతే opposite to the sound. So in the direction of the sound ante what should be the answer? Malleus, incus, stapes. Suppose sound illa move aitundi, eppudaina sound ilane move aitadi. If the question is what are the bones of the ear in opposite to the sound direction, okay, sound direction ki opposite ante ila, opposite direction lo unnappudu what should be the bones of the middle ear? Stapes, incus, malleus. Appudu your answer will change into stapes, incus, malleus. In the direction of the sound ante malleus, incus, stapes. Please remember this, very important. Opposite to the sound of direction ante stapes, incus, malleus. Understood? Yes, Vishnu Yadav. My arts, stapes, incus, malleus. Very good. Opposite direction adugutaru. See, manaku sound direction telisi undali and ee bone sequence telisi undali. Ante we can solve this MCQ. See, sound direction eppudu ear lo sound ilane kada ee direction lo move aitundi, that's all. So bone direction meeku gurtunte along with the sound MIS, in the opposite of the sound SIM, SIM card. Opposite direction lo SIM card and with the direction of sound Miss World. Okay, yes, Islamic girl, my arts, Sonu, got it. Let's move. Let's see the next part. Now we will discuss the vertebral column. Kani ikkada chudandi, ear diagram undi. Actually this was a video but it's not playing here. Okay, ikkada meer chudochu, this is the ear drum, idi ear drum. So ear drum will be moving. Ear drum itla vibrate aitune untundi kada, it's moving. And this 3 bones, this is MIS. Can you see this stapes? It is so small. Okay, stapes is so small. This is the smallest bone of our body. And ఈ stapes ఏదైతే ఉంటుంది కదా, that is a part of skull.
It is a part of skull. Okay. So we have got two stapes, one this side, one this side. Got it? So this is the inner ear. E circular part edaithe untundi, idi inner ear. This is the outer ear. Okay, the ear pinna. Sound will be entering in this direction, and it is crossing the three bones. Three bones: MIS, malleus, incus, and stapes. Opposite direction, sound is moving in this direction. Opposite direction adiginappudu, I think you can do the question now. Okay. Chalo, Kishore, ardhamainda? Very good. Next, which one we have to do? Which bone now? We have to do the hyoid అయిపోయిందా, skull మొత్తం అయిపోయింది నాన్న. Okay, now we will move on to the vertebral column. Very interesting, చాలా interesting vertebral column ante. Okay, so vertebral column, I'll draw it and show you. Okay, now what actually happens is, 1 minute, let's have some water. So vertebral column, how many number? Vertebral column ante total number of bones in vertebral column. Yes. See here. So total 26 vertebral column we are going to discuss now. Let me draw the brain for you. Okay. Whose brain is this? Chudandi ikkada. So this is the brain which is extended as, okay, this brain is extended as the spinal cord. Ante kada. Okay. So this is the spinal cord. Can you see the spinal, this vertebral column is not straight. Vertebral column straight ga undavu. It will have curvatures. Okay, it has curves. And here the vertebral column, see, this is a spinal cord. Spinal cord is entering inside the vertebral column, right? So foramen magnum untundi skull kinda base lo, opening through the spinal cord is coming down from medulla oblongata, and spinal cord is protected by vertebral column. Our vertebral column has curvature. Can you see here one curvature, here one curvature, here one curvature, again one curvature. Why the bones are not straight in our body? If you see your hand and legs, any bone you take in the body, it will be little curved. Even the bones here, itla చూడడానికి straight గా ఉంది కానీ bones, if you see, it is not a straight line. Okay, కొంచెం curved గా ఉంటుంది. కాలు కూడా, if you see the calf muscles దగ్గర bones and the femur, they are little curved. ఎందుకు the bones are curved అంటే, can you tell me why it is not straight? Straight గా ఉంటే it can easily break down. Okay, it cannot tolerate the weight of the body. Okay, so easily breaking అయినప్పుడు easily break అవుతుంది. కొంచెం curve ఉన్నప్పుడు it will support that and they break above. Okay. Yes, my arts. Now you see here, this we are going to draw the diagram now. Okay. Cervical bones I will draw and show you. First, vertebral column, no, 7 bones we have here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. The first 7 bones of the vertebral column, they are the cervical bones. Okay, and cervical bones are very important. They are 5 in number. How many? Sorry, 7 in number. 5 will be last one. Yes, 7 in number. Okay, cervical bones 7 in number. Cervical bones tarvata, let's do the other one, which is thoracic bones. They are 12 in number. 1, 2, 3, 4, 5. Here 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12. Okay. So how many in number? These are 12 in number. Okay. Cervical tarvata, enti. What is these? What are these bones actually? Okay. So these are the thoracic. How many in number? Thoracic are 12 in number. Tarvata we have lumbar. Lumbar bones, if you see here, okay, there's no space. Okka nimisham, I'll draw it again. We'll draw little smaller. Okay.
cervical bones, if you see here, we have got 7 na, 1 2 3 4 5 6 and 7. Okay, cervical bones how many in number? 7. Tarvata thoracic bone, how many total thoracic bone in our body? It is nothing but 12. Okay, here let me draw the 12. 3 4 like this. So 12 bones we have thoracic, then we have cervical, top low 7, kinda. Okay, lumbar bone, how many we have? 1 2 3 4 and 5. Okay, lumbar are the largest and the strongest because they are supporting the other bones, right? Kinda base lo untundi lumbar, correct? These are the like major division of the vertebral column. Vertebral column lo top part lo we have got 7 bones, which are the cervical bones. Dan tarvata thoracic bones, which are 12 in number. Then lumbar bones, which are 5 in number. Lumbar bone tarvata, okay, lumbar bone tarvata we have another bone which is called as the, okay, sacrum. Koncham itla leaf shape lo untundi, which is the sacrum. Okay, ila leaf shape lo. Sacrum was actually, okay, initially it was not a single bone, it is a fused bone. So how many bones are fused in sacrum? Who will tell me the answer for this? How many bones are fused in sacrum? And sacrum tarvata we have small tail kind of bone which is called as the coccyx. Okay, which is called as the coccyx. Idi kuda fused. How many fused bones are there in coccyx? Very important question. Okay, so చిన్నప్పుడు బేబీస్ లో దిస్ బోన్స్ ఆర్ నాట్ ఫ్యూజ్డ్, తర్వాత అది ఫ్యూజ్ అవుతుంది అండ్ ఇట్ ఈస్ బికమింగ్ వన్ సింగిల్ బోన్. ఓకే, సో సాక్రమ్ how many fused bones you have to say, alage coccyx how many bones are fused and it has become coccyx. Alage sacrum how many bones are fused and it is becoming the sacrum? Cheppandi. One kaadu, it is one bone only. Sacrum and coccyx they are one bone only. Kani sacrum lo how many? Yes, Ashok, 5 fused into 1. Which one? Which one is 5 fused, sacrum or coccyx? That you have to answer. Okay, so sacrum if you see it is very good. Ashok, 4 fused is the coccyx. Very good. Here we have 5 fused. 5 fused is the sacrum and 4 fused is the coccyx. Okay, 5 bones are fused and they are it is becoming sacrum, leaf like structure. Last lo mana vertebral column last ending lo untundi. Tarvata kinda base part lo coccyx anedi untundi, which is fusion of 4 bones. Ante 4 bones are fused and it has become coccyx. 5, yes. Sacrum, my arts. 1 kaadu. Sacrum is 1, but how many fused? And 5 fused. This is mentioned in your NCERT also. 5 fused. Coccyx 4 fused. Sarena? Fine. Next, so lumbar is the largest and strongest. Remember, this lumbar is the largest and strongest also. Okay. Now, here if you see the ribs, okay, so ribs are arising like this. Got it? So from your vertebral column from the back side they are arising like this. Okay, last low here we have the sternum, here we have the sternum. Got it? Sternum enti starting lone nenu explain chesanu. If this is the vertebral column, okay, back side low. So here we have the vertebral column. Vertebral column nunchi ribs are arising from the back. This is the vertebral column, okay, and these are the ribs. Just imagine like this, okay, and this is the vertebral column. And itla ribs front ventral part lo it is joined by the sternum. Ventral part lo there is sternum and back part lo there is what? Vertebral column. Okay. Now you see here, there are last like chudandi how many, if I tell you last 5, okay, let me show you. Ikkada koncham diagram clarity raledu, ikkada chudandi. So here we have the 7 first 7 pairs thoracic dantlo 1 2 3 4 5 6 7
ఫస్ట్ 7 pairs నుంచి ribs are arising and it is attached to the sternum. Okay, first 7 pairs నుంచి the ribs are arising. What about the next 3 pairs? 7 pairs తర్వాత, okay, next pairs ఇక్కడ చూడండి, last 3 pairs. Can you see this white one? ఇది. Okay, let me draw it this way. ఇది, this, oh, what's happening? This part, ఇది, మళ్ళీ ఇది ఒకటి, ఇది ఒకటి. First 7 pairs, they are joined to the sternum. Okay, directly joined to the sternum. First 7 pairs ఎక్కడి నుంచి arise అవుతుంది? From the thoracic part of the vertebral column. Thoracic part నుంచి ఏదైతే arise అవుతుంది అది sternum తో అటాచ్ అయింది. డైరెక్ట్ sternum, ఫ్రంట్ వెంట్రల్ పార్ట్ లో ఒక sternum ఉంటుంది కదా, ఆ sternum తో it is attaching. What about a 7 ribs తర్వాత, 7 pairs తర్వాత, see ribs are in pairs, one from this side, one from this side. Okay, so 7 pairs తర్వాత next last 3 ribs. Can you see this last 3 ribs? 8, 9, 10. See total we have 12 ribs లో 12. కానీ 7 తర్వాత next 3 they will not be attached to the sternum. అది sternum కి అటాచ్మెంట్ కాకుండా అది జస్ట్ లాస్ట్ రిబ్ తోనే అటాచ్ అయిపోతుంది కిందనే. మీకు అర్థమవుతుందా? సో 7 pairs ఆర్ దేర్, డైరెక్ట్లీ అటాచ్ టు ద స్టర్నమ్ కి అటాచ్మెంట్ ఉంటుంది. ఆ 7 తర్వాత నెక్స్ట్ 3 ribs ఏదైతే ఉంటుంది కదా, ఆ నెక్స్ట్ 3 ribs, సపోజ్ దీస్ నెక్స్ట్ 3 ribs, దే ఆర్ నాట్ అటాచింగ్ ద స్టర్నమ్, ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ అటాచింగ్ టు ద రిబ్స్ ఓన్లీ. రిబ్స్ తోనే ఇట్లా కింద అటాచ్ అయిపోతుంది. చూడండి డయాగ్రామ్స్ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. ఓకే, got it? So they are the false ribs. ఈ ఫస్ట్ 7 pairs ఏమో డైరెక్ట్లీ అటాచ్ టు ద స్టర్నమ్, కానీ 7 తర్వాత నెక్స్ట్ 3 ribs. Can you see this one? I'll show you, wait. Next 3 ribs, ఇది. ఈ 3 ribs, last 3 ribs, they are attached to the 7th rib. ఇది 7th rib కదా, ఈ 7th rib తోనే అది అటాచ్డ్ గా ఉంటుంది. అండ్ దే ఆర్ ది ఫాల్స్ రిబ్స్. విచ్ ఆర్ ది ఫాల్స్ రిబ్స్? లాస్ట్ 3 ఆర్ ది ఫాల్స్ రిబ్స్. గుర్తుపెట్టుకోండి, లాస్ట్ 3 ఫాల్స్ రిబ్స్. ఓకే, ఆ ఫాల్స్ రిబ్స్ కాకుండా మళ్ళీ కింద ఇది ఒకటి అండ్ ఇది ఒకటి, దే ఆర్ ది ఫ్లోటింగ్ రిబ్స్. టోటల్ 12 ఫ్లోటింగ్ రిబ్స్. ఓకే, ఫస్ట్ 7 ribs attached to the sternum, next 3 they are not attached to the sternum. అది దేంతో అటాచ్ అయి ఉంటుంది? లాస్ట్ 7th rib తో. దాని తర్వాత మళ్ళీ ఇంకో 2 ribs, దే ఆర్ ఫ్లోటింగ్ రిబ్స్. ఓకే, రిబ్స్ అర్థమైందా? అంటే రిబ్స్ ఆర్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ వర్టిబ్రల్ కాలమ్, బట్ ఐఎమ్ జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ యూ. రిబ్స్ మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇక్కడ ఎందుకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానంటే జస్ట్ టు మేక్ యూ అండర్స్టాండ్ దట్ వర్టిబ్రల్ కాలమ్ నుంచి రిబ్స్ ఆర్ అరైజింగ్. ఒరిజిన్ ఎక్కడంటే వర్టిబ్రల్ కాలమ్, జస్ట్ అది చెప్పడానికి. ఓకే, ఫైన్. నెక్స్ట్, సో ఇది ఒకసారి చూడండి. వర్టిబ్రల్ కాలమ్ లో వీ హ్యావ్ న్యూరల్ క్యానల్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద న్యూరల్ క్యానల్. న్యూరల్ క్యానల్ అంటే వర్టిబ్రల్ కాలమ్ ఇట్లా ఒక లాంగ్ పైప్ లాగా ఉంటుంది కదా, దాని లోపల మధ్యలో స్పైనల్ కార్డ్ విల్ బి దేర్. సో దిస్ ఇస్ ద వర్టిబ్రల్ కాలమ్. వర్టిబ్రల్ కాలమ్ సెంటర్ లో స్పైనల్ కార్డ్ ఇస్ రన్నింగ్ throughout the vertebral column. So this part is the neural canal. In neural canal lopala, suppose this is the neural canal. So inside the neural canal, the vertebral column is running throughout. Okay, neural canal you have to remember. How many bones in the vertebra ante? It is 26. You can see here like this. This is the neural canal. Okay, this part. Fine, neural foramen and neural canal. ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ PYQ ఎక్కడి నుంచి అడుగుతారా అంటే, టూ వర్టిబ్రల్ బోన్ మధ్యలో there is one intervertebral disc which is white fibrous cartilage. So this one is the white fibrous cartilage which is the intervertebral disc. What is this? Vertebral disc. So this intervertebral disc is made up of white cartilage, white fibrous cartilage. Okay, cartilaginous joints laga. Okay, my arts. Joints in detail malli manam నేర్చుకుంటాము, don't worry. Malli we will be learning that. Okay,
Try to answer this question. Read the question properly and answer me this one. Which one represents the correct number of each type of vertebrae? Okay, so what are the vertebrae types? Till now we have learnt cervical, first cervical tarvata thoracic tarvata which one? Lumbar. So cervical, thoracic and lumbar numbers మీరు ఐడెంటిఫై చేయాలి, కరెక్ట్ నంబర్స్ ఐడెంటిఫై చేయడం. సో లంబర్ 4, కాకేజియల్ 1, థొరాసిక్ 12, సర్వైకల్ 5. అసలు కాకేజియల్ అని ఏమి ఉండవు కాబట్టి ఇది మనం ఎలిమినేట్ చేసుకోవచ్చు. సాక్రల్, థొరాసిక్, సర్వైకల్, లంబర్. ఇస్ ఇట్ కరెక్ట్? నంబర్స్ కరెక్ట్ ఉందా చూడండి. నెక్స్ట్ సర్వైకల్, లంబర్, థొరాసిక్, సాక్రల్. Just check the numbers. Sacral ante this is they are talking about sacrum. Next coccygeal, okay, coccyx they are saying. Sorry, 1 minute. Then we have lumbar, cervical. Okay, all are correct only, kani numbers correct ga identify cheyandi. Ashok, Akriti, David Roy, you all are saying option C. Yes, so we have got 7 cervical, 5 lumbar. Yes, thoracic 12. So first 7 cervical, dan tarvata we have 12 thoracic, dan tarvata we have 5 lumbar. 5 lumbar tarvata sacrum is 1, coccyx is 1. Kani that sacrum is 5 fused into 1, coccyx is 1 fused into 4 fused into 1. Okay, so fusion adagakuna here they have written 5. Number correct kani fused. NCERT లో ఎలా మెన్షన్ అయి ఉంటుంది? 5 fused. So whenever they will write sacrum, bracket lo they will write 5 fused. Okay, so 5 bones are fused and it is becoming 1. Sacrum is becoming 1. Okay, same is the case with coccyx. Is it clear? Okay, so you all attempted this well. Now tell this answer. Idi cheppandi. Part of the backbone that articulates with the skull is called dash. In between నేను explain చేశాను ఇది. ఓకే, which one? Facial and cranial bone explain చేసినప్పుడు. సో మన స్కల్ ఏదైతే ఉంటుంది కదా, రైట్, స్కల్ నుంచి from which part, like which part of the skull is joined to the vertebrae? మన vertebral column. I am talking about the bones. Brain and spinal cord, they are joined. Yes, కానీ brain like whatever skull we have, that skull part and ఇది skull part and ఇది vertebral column. So skull and vertebral column మధ్యలో first joint ఏది? Which is that bone? Is it atlas? Is it thoracic cavity, occipital condyle or sacrum? What should be the answer here? Option C, occipital condyle. Are you sure? See, the part of the backbone that articulates with the skull, Option C అంటున్నారా? Option C నేను ఇంకా చెప్పలే కదా మీకు. లీనా, Option C, occipital condyle. Okay, let's study about the occipital condyle, then we'll come back to the question, because I have not told, like I didn't tell you about this, but atlas, which part of the backbone that articulates with the skull is called that articulates with the skull? Atlas is the first bone of the David Roy, first option. Yes, so atlas only is joined with the skull kada. Skull and vertebral column మధ్యలో మీరు చూస్తే కనుక first bone of the vertebral column which is in touch with the skull, which bone is that? That is a atlas, right? Okay, e clarity you will get it after this. Let's learn the ribs in detail once. Okay, so ribs gurinchi already nenu cheppanu, but let me give you some more clarification. Now if I draw one bone like this, okay, so this is one bone. Which type of bone is this? Long bone. Okay, but if I draw some bone like this, got it? So this is what kind of bone? This is the flat bone. Okay, so this is flat bone. These are the ribs actually. Ribs are like this. They are not like this. Okay, these are the long bones. Long bones ante we have it in our limbs, hands and legs. Ribs ala undavu kada. Ribs look something like this. Okay, and it is attached to the
vertebral column on the dorsal side, and here it is attached to the sternum. Okay, here it is attached to the sternum on the ventral side. Ventral side lo emo sternum, so ribs are attached to the sternum on the ventral side, and here it is attached to the which part nana? Vertebral column. Okay, so vertebral column lo ekkadaithe idi attached ga untundi kada, all the ribs, I am talking about all the ribs. So first of all, rib is a flat bone. Rib is not like this long bone laga undavu. Okay, so each statement you should note that thin flat bone. Ribs are thin flat bone. Each rib is thin flat bone. Okay, each rib ekkadaithe join aitundi, this rib is joined to the vertebral column. Wherever this is joined, okay, to the vertebral column, it is joined under two parts lo. Okay, cephalic ante head. Here it is bicephalic, ante two head part, two head like structure to ఇది జాయిన్ అవుతుంది, అందుకే దీన్ని మనం bicephalic అని అంటున్నాము. This part cephalic అంటే head, here there are two head like structures. Okay, so ఈ two head part structure, it is attached to the vertebral column. Every rib, I am talking about each and every rib. Okay, so each rib is attached to the vertebral column with this cephalic part. Okay, so అందుకే అది two cephalic part ఉంటుంది, bicephalic. Sternum on the ventral part, vertebral column on the dorsal part. Each rib is thin flat bone. It is thin flat bone. Okay, now you just see this, it looks something like this. Okay, ribs diagram, total 12 pairs we have, isn't it? Total how many pairs nana? 12 pairs. Now let's see all the 12 pairs in detail. Okay, what is this bone? This is the clavicle. This is the clavicle. Clavicle ante collar bone. Here you can see, okay, collar bone. Everyone, all of you have a collar bone here, isn't it? So that collar bone or clavicle, that is also called as the beauty bone. Okay, collar bone. Clavicle will be there on the top like this. Clear? Now you see this one, just imagine this is the vertebral column. Ante back side of the ribs will have vertebral column. Dorsal part lo. Dorsal part, here we have the vertebral column. Okay, so vertebral column is on the back side. Imagine cheyandi. Front side, can you see this pink color part? Front side lo emuntundi manaku ikkada. Okay, so front side lo we have the sternum. Sternum is there on the front side. Okay, so ribs, they are attached. Back side lo they are attached to the vertebral column, and front side lo they are attached to the sternum annamata. Right, now you see here, if we see the first 7 pairs, okay, let me write this one as the sternum. This is the sternum. Okay, sternum tarvata first 7 pair, 1 2 3 4 5 6 7 till here. Okay, till here we have 7 pairs. So these 7 pairs of ribs, they are called as what? And then here we have 3 pairs. Okay, each 3 pairs of ribs, they are called as what? I think I discussed this with you people. So ఇప్పుడు మీరే ఆన్సర్ చెప్పాలి నాకు. ఓకే, సో ఫస్ట్ టోటల్ 12 pairs we have. These 7 pairs, first 7 pairs, they are attached to what? Dorsal side lo they are attached to the vertebral column, and front part lo, ventral side lo, they are attached to the sternum, and they are attached to both, so they are called as the true ribs. Okay, they are the true ribs. Which one? First 7 pairs, they are the true ribs. True ribs ante vertebrosternal. Vertebrosternal. Okay, why it is vertebrosternal? Because dorsal part, it is attached to the vertebral column, and front part lo it is attached to the sternum. First 7 pairs, they are true ribs and they are vertebrosternal because they are attached to both vertebral column and sternum. Okay, next 3 pairs, can you see the next 3 pairs here?
So these next 3 pairs, they are called as the false ribs. Why they are called as the false ribs? Yes, why the next 3 pairs, why it is called as the false ribs? Please tell me the answer for that. Yes, my arts, very good. Answer correct. Kani నాకు చెప్పండి, why it is called false ribs? Next 3 అంటే ఇది చూడండి. See, I have drawn this diagram for you people. కొంచెం మంచి క్లారిటీ కోసం ఇక్కడ చూడండి. This one and this one. Last 3. Okay, అంటే 7 తర్వాత next 3. This and this. 8, 9, 10. These ribs, are they attached to the vertebral column? Are they attached are they attached to the sternum? Front part lo are they attached to the sternum? Back part lo they are attached to vertebral column. No doubt in that. Back part lo attachment untundi. Kani front part lo they are not attached to the sternum. Okay. So they are vertebrochondral. Got it? Vertebrochondral. Idi vertebrosternal kada. This is vertebrochondral. Okay. Idi adugutaru exam lo PYQ. Very important. Vertebrochondral. And here 3 pairs. Yes, Akriti, very good. David, superb. Champion. You are a champion. Very good. Starting nunchi you are sincerely listening to the class. Good boy. So here, vertebrochondral and this one is Akriti, your answer was right. So vertebrosternal అయిపోయింది 7 because they are not directly attached to the sternum. మళ్ళీ అటాచ్మెంట్ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే they are attached to this one. ఈ 7th rib ఏదైతే ఉంది కదా, ఈ 7th rib, to this 7th rib the next 3 ribs are attached. అందుకే they are false ribs. Okay, they are also called as vertebrochondral. Please remember, this is one question, PYQ question. This is vertebrosternal, this is vertebrochondral. PYQs, the questions were already asked from here. Got it? Yes, somebody answered it correctly. Good. Next చూద్దాం floating ribs. 11th and 12th pair. Can you see here? This pair and this pair. These are the floating ribs. అంటే they are not joined to anything. Sternum తో కూడా జాయినింగ్ లేదు. రిబ్స్ అంటే ఈ పాపం ఈ 3 ఏంటంటే సరేలే మనకు sternum తో ఛాన్స్ లేదు కదా, అట్లీస్ట్ we will get joined with the last rib. So they are joining. But these 2 pair last low, they are floating ribs. They are not joining with anybody. And front part low. Okay. So total, this is the rib cage. E rib cage lo, if you see intercostal muscles gurtunda, where did you come across this intercostal muscles? Respiration chapter. See, these are the intercostal muscles. Okay. Intercostal muscles. ఏదైతే రిబ్స్ ఉంటుంది కదా మనకు ఫ్రంట్ పార్ట్ లో, సి బ్యాక్ పార్ట్ లో వర్టిబ్రల్ కాలమ్, ఫ్రంట్ పార్ట్ లో స్టర్నమ్, అండ్ దీస్ ఆర్ ద రిబ్స్. రిబ్స్ మధ్యలో వాట్ ఎవర్ గ్యాప్స్ ఆర్ దేర్, దోస్ గ్యాప్స్ ఆర్ కవర్డ్ బై ఇంటర్కోస్టల్ మసిల్స్. ఆల్ దీస్ గ్యాప్స్ ఆర్ కవర్డ్ బై ఇంటర్కోస్టల్ మసిల్స్. ఓకే, లైక్ దిస్. అప్పుడు కదా ఆ రిబ్ కేజ్ మొత్తానికి, ఆ రిబ్ కేజ్ ఇస్ లైక్ వన్ ఎయిర్ టైట్ క్యావిటీ, బికాస్ దాని లోపల లంగ్స్ ఉంటుంది మనకు. ఓకే, సో లంగ్స్ కోసం ఒక ఎయిర్ టైట్ క్యావిటీ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. మూవీస్ లో చూస్తారు కదా, ఇట్లా నైఫ్ విలన్ ఏం చేస్తుంది, విలన్ విల్ జస్ట్ స్ట్రైక్ ద నైఫ్ ఆన్ ద చెస్ట్ పార్ట్. అప్పుడు ద నైఫ్ ఇస్ గోయింగ్ త్రూ ద లైక్ బాడీ అండ్ సమ్ టైమ్స్ ఇట్ విల్ కమ్ అవుట్ ఫ్రమ్ హియర్. ఓకే, సో ఫ్రమ్ వేర్ ఇట్ ఈస్ ఎంటరింగ్ అంటే అప్లై ద లాజిక్, ఇట్ ఈస్ ఎంటరింగ్ త్రూ దిస్ ఇంటర్కోస్టల్ మసిల్స్. Because ribs bone undi ante bone ni it cannot, right, it cannot cross, but whatever intercostal muscles are there, through that it is going and coming out from the other side. Okay, fine. Intercostal muscles అయిపోయింది. So ribs అర్థమైంది కదా. How many bones total we have in ribs? So we have got 37. Okay, మొత్తం rib cage లో, and 12 pairs we have. 12 pairs లో గుర్తు పెట్టుకోండి. ఫస్ట్ 7 ట్రూ రిబ్స్
అండ్ నెక్స్ట్ 3 ఫాల్స్ రిబ్స్. ఫాల్స్ రిబ్స్ తర్వాత లాస్ట్ 2 ఫ్లోటింగ్ రిబ్స్. ఫస్ట్ 7 ట్రూ రిబ్స్ ఏదైతే ఉంటుంది అది vertebrosternal. నెక్స్ట్ 3 pairs they are vertebrochondral. Very important PYQ NEET question hotspot. Okay, this one vertebrosternal and vertebrochondral. Please remember this one. Clear, Nana? Who is 9th class student here? What you are doing here? Future NEET aspirant, okay. If you are interested, 10th class lo unna kuda NEET aspirant ante you can listen, no problem in that. But right, so next we will see the try this question. So this is the NCERT diagram actually. Okay, you can have an idea. Chalo, try this question, simple question. Then we will move on to the appendicular part, appendicular skeleton. So with this we completed the axial skeleton. We started with axial skeleton. Do you remember? So axial skeleton ante take one axis through the center of your body. Whichever bone is touching that axis, those are the axial skeleton. And ante axial skeleton ki edi skull touch chestundi, tarvata ribs. Okay, then we also studied about the skull lo we studied the cranial nerves and facial nerves. Okay, vertebral column adi kuda touch chestundi kada axis ni. Appendicular is next one. E hands, appendages laga. These all are the appendages of our body, isn't it? Okay. Floating ribs. From which pair of rib to which pair? Nandu. Very good. Option B. Yes, correct. Akriti, Vishnu Yadav. Correct answer, Nana. Okay. So this is 11th and 12th pair of ribs, because first 7 they are true ribs. Next 3, okay, next 3 ante 8, 9, 10 they are false ribs. Last lo 11 and 12 they are floating ribs. So you just remember the numbers they may ask. Okay, this is the correct answer. Appendicular skeleton start chedam. Sarena? Now appendicular skeleton lo, which are the appendicular skeletons? Beginning lo I showed you the diagram na. Let me show you once again. 1 minute. Wait. So appendicular and also axial. Malli okasari chudandi. Here we were. Okay. So this green color part, skeleton, mottam skeleton lo ee green color part edaithe untundi, that is the axial part. Axial part కాకున్నా ఈ డయాగ్రామ్ లో చూడండి. ఓకే, సో ఈ డయాగ్రామ్ లో గ్రీన్ కలర్ పార్ట్ అది అపెండిక్యులర్ పార్ట్. అపెండిక్యులర్ పార్ట్ లో వీ హ్యావ్ ద 4 limbs and the girdles. Okay, if we see the appendicular part, we have got 4 limbs. 4 limbs ante 2 upper limbs, hands, and 2 lower limbs which are the legs. So 4 limbs అయిపోయింది. Then we have the girdles. Okay, so these girdles are of 2 types again, pectoral and pelvic. అప్పర్ పార్ట్ ఎక్కడైతే మన హ్యాండ్ అటాచ్ అవుతుంది కదా, ఈ షోల్డర్ పార్ట్, షోల్డర్ రీజియన్. సో దిస్ వన్ ఈస్ ద పెక్టోరల్ గర్డల్. అండ్ కింద పోర్షన్ లో వేర్ ద లెగ్స్ ఆర్ అటాచ్డ్, that is the pelvic girdle. We will now study about the girdles. Okay, once the appendicular part is over, మొత్తం skeletal system అయిపోతుంది మనకు. Okay, fine. Yes, pectoral girdle చూద్దాం. First we'll see about the hands, upper limbs. Okay, మన బాడీలో whatever upper limbs are there, అంటే both the hands, they are attached to this region which is the pectoral girdle. Okay, pectoral girdle first చూద్దాం, తర్వాత we will go to the hand, bones of the hands. Okay, ఇది కూడా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గానే ఉంటుంది. ఇక్కడ చూడండి, సపోజ్ ఇమాజిన్ సమ్ పర్సన్ like standing this side, back way. Okay, back lo ikkada, okay, both the sides if you touch, okay, this part here, so we have scapula ante some structure like this. Okay, so ila oka part untundi kada scapula ani. Okay, so that scapula ante only this part is not scapula. I'll draw the diagram and show you. Wait,
So pectoral girdle we need to draw, otherwise you will not understand. Pectoral girdle ante ardhamaitundi kada, the upper part appendicular skeleton lo where the limbs, upper limbs are joined. Okay, now let me draw the diagram. So this is one scapula back side. Okay, here we have one scapula, another scapula. Ante idi complete scapula kaadu, I'm just telling you. Here you will feel one triangular shape, triangular kind of shape. Okay, so that is actually the scapula, but scapula will be of again 3 parts. I'll show you. Wait, scapula. So ikkada ela untundi ante ee diagram okasari chudandi. So here we have one cavity like structure, and ila we have one structure. Okay, so sternum okasari draw chestanu so that it will be clear. Actually sternum it will not be on the dorsal side. Sternum ekkada untundi ante ventral side, front part lo, ikkada front part lo, kani this scapula are on the back part. Just a reference kosam nenu draw chesanu. Okay, now you see from the sternum clavicle bones were arising na. Okay, collar bones. Okay, like this, the clavicle bones. Got it? So from here again we have the clavicle, collar bone, 2 collar bone. So this collar bone ki idi koncham ila attachment untundi, ridge part, and here we have one bone with one cavity. This is how it looks. Pectoral girdle, it looks something like this. Okay, ee particular part lo if you see here, this one is the glenoid cavity. What is this? Glenoid cavity. Okay na? Ee glenoid cavity can idi oka bone. Okay, idi oka process actually. So ee bone lo oka cavity untundi, cavity, that is glenoid cavity. To that particular glenoid cavity our humerus bone will be attached. Okay, humerus bone ante bone of the hand. This humerus bone is attached here. Okay, which is the limb. Ee hand undi kada, this part. Okay, the limb part, it is attached to this glenoid cavity here. Okay, here we have the glenoid cavity. Ardhamainda? So this is the scapula, ee triangular part, tarvata ee cavity which is the glenoid cavity. Aa glenoid cavity tarvata here we have the acronian process. This one is the acronian process. Okay, and this is some ridge kind of structure. So ikkada just have your attention, this part and this part together, it is the scapula. Okay, so e part idi glenoid cavity part, and e acronian process e ridge part. So this one and this one together, it is the scapula. Okay, so from scapula you can see here sternum and e acronian process ki oka bone attached ayi untundi, adi clavicle, mana collar bone. Okay, this is the collar bone. All right, so clavicle. Okay, let me label this clavicle. See, why I am showing you this one is we should understand pectoral girdle edi. So this is the basic pectoral girdle we have. E pectoral girdle nunchi mana limbs, hands, they are arising. Okay, humerus bone. Which bone is this one? Humerus, which is the upper limb bone. Ante hand lo unna bone anamata ikkada humerus. We'll see the hand bones in detail. Wait. So clear? This one is nothing but the pectoral girdle, upper part lo here. Okay, so this back side and e shoulder part antam kada. So that like including everything, that's the pectoral girdle. Pectoral girdle lo ikkada scapula part lo oka glenoid cavity untundi. ఆ glenoid cavity nunchi hand or humerus is arising. Okay, clear? Now let's see the bones of our hand. Okay, I'll now draw the bones of our hand. Pectoral girdle ardhamaindi. Next is bones of the hand. Okay, upper limb lo what are the different bones anamata. Let me draw the bone first. Limb structure draw chedam first. Okay, so we'll start from here.
like this. Got it? So this is the, which part is this? Humerus. Just now I have shown you na humerus. Humerus is attached to which cavity? Which cavity to attach ayi untundi humerus? See, this is the upper arm bone. Somebody was asking about the wrist bone kada. So now you should listen carefully. Okay. So this is the glenoid cavity. And here we have the humerus attached. What is this? Humerus. First bone. Okay. Next we will see this part. This part. This is humerus. Okay. Glenoid cavity to attach untundi. This part. Let's see the lower arm. Okay. Then tarvata wrist I will draw. So just see here. Okay. I'll change the color. No need. We have two bones like this here. Okay. What are the two bones? Wait. Can anybody name the two bones of the lower arm? Ila untundi chudandi. Ila. Okay. What are the two bones of the lower arm? It is just attached like this. Got it? Names cheppandi. Akriti. Very good. Superb. Humerus, radius, ulna, carpals, metacarpals and phalanges. Very good. Okay. So first we have the humerus. Humerus tarvata ikkada. Okay. Here we have the radius. This one is the radius. Okay. This part, idi of course humerus. Okay. Next, this part is the ulna. So done. Ante mana upper arm and this region below the elbow. So this is the elbow joint. This is the elbow joint. Okay. Elbow joint, what kind of joint is it? Can you tell me? And glenoid joint is what kind of joint? It is an example of what kind of joint? Okay. Radius and ulna ayipindi kada. Now we will draw the carpals and metacarpals and phalanges. Okay. Wrist bone. Wrist bone ela ante ikkada we have now 8 carpals. Wrist bones only called as 8 carpal. Okay. So here we have 4 bones on the upper part and again, but leg low it will be 7. The same portion it will be 7 in the legs. Okay. Here we have 8 anmata. This is the wrist bone. This part is the wrist bone, also called as, so it is 8 in number. Okay. Wrist bone also called as carpals. Okay. This portion. So here we have the humerus. Humerus tarvata ikkada radius and ulna. Okay. Radius ikkada ulna. Then here we have 8 bones, which is the wrist bone. Okay. 8 bones, wrist bone, carpals. Carpals tarvata chuddam ippudu. Next part entante. Okay. So we have the, see, joint you have to remember. Joint you have to remember. Wrist tarvata E part nana. Idi. Okay, E part. So here we will have 5 parts like this. Got it? E 5 parts అయిపోయిన తర్వాత thumb దగ్గర. Okay, these 5 parts labeling చేద్దాం first. What are these? These are nothing but metacarpal. ఇది ఏంటి carpal? ఇది వచ్చేసి metacarpal. Okay. How many metacarpals ante numbers same rastaru miru? How many metacarpals? What number you are going to write here? Okay. Next, metacarpal tarvata ikkada chudandi. Now we have the bones of the fingers. So thumb will have 2 bones and other fingers they will have 3 bones. Okay. See, if you see the thumb, here we have only 2 bones. Kani ee finger chudandi 1, 2, 3. E finger chudandi 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay, so 4 fingers we have 3 each. Here we have just 2, 1 and 2. Okay, so thumb draw chesinappudu 2 bones you have to draw. Migitha anni you have to draw 3 bones. Okay. Got it? So what are these, Nana? So all these are the what? Let me label it first.
So all these are the phalanges, and we have got 14 phalanges. How many phalanges? We have got 14 phalanges, right? అర్థమైందా? Yes. Phalanges lo what type of joint we have? Adi kuda meer gurtu pettukovali, hinge joint. Which is the joint of the phalanges? Hinge joint. Okay. And shoulder joint. This particular shoulder joint is nothing but ball and socket joint. Ball and socket joint. Ikkada oka place lo gliding joint kuda untundi. Cheppagalugtara? Which one has the gliding joint? See, ball and socket joint is our shoulder joint. Okay, our shoulder has ball and socket joint. So this is the diagram. Bones of our hand. First, this is humerus. Humerus tarvata ikkada radius and ulna. Radius and ulna tarvata we have got 8 wrist bone here. 8 wrist bone. 8 wrist bone tarvata this part. Okay, so here these are the metacarpals. Endukante wrist ni manam see whatever wrist we have here, this wrist it is the carpal anamata, 8 carpals, and here whatever bones we have, they are the this part, it is the metacarpal. Metacarpal tarvata phalanges, so finger bones. Okay, how many phalanges total count cheyandi? Ikkada 3 each, and here we have 2. Okay, so total it will be 14 phalanges. Ardhamainda? Wrist bone madhilo we have gliding joint. Here we have the gliding joint. This also you have to remember. Okay, ikkada gliding joint. What is the joint here? Gliding joint. Got it? Bones of hand. Ardhamainda? Numbers gurtu pettukovali. Humerus 1 in number. Can you count the total number now? So humerus 1 in number, radius okati, ulna okati. Here we have 8 wrist bone. Tarvata wrist bone ni carpals antunamu. Carpal tarvata metacarpal. Okay, metacarpals, and then phalanges 14. Yes, joints, please remember gliding joint ikkada. Phalanges madhilo we have hinge joint, and wrist lo we have gliding joint. And what about ball and socket joint ekkada? Shoulder degara ball and socket joint. Okay, David Roy. Yes, David, superb, very good. Humerus 1, radius 1, ulna 1, carpal 8, metacarpal 5, phalanges 4, total enta ayindi? How many bones are there in one hand? Okka hand lo cheppandi first. Then you can tell me about both the hands. Tell me the calculation. Who is going to tell me the number? Okay. After this, there is one important PYQ region where they are asking questions. A PYQ region entante about the thumb. There is one point about the thumb you have to remember. Okay. Yes, 30. Very good, Ashok and Akriti. Endukante total we have 120 bones in our limbs. 30 each. Okay. Oka hand lo 30, inkoka hand lo 30. Legs lo alage we have 30. Legs lo here this wrist lo we have 8 bones, no? Akada we have 7 bones. Kani there is one substitution. We'll see that. Okay. So it's 30. Very good. Jesse, what happened? Now, thumb joint. I have written this point here, chudandi. Joint between metacarpal and carpal of thumb only is called as saddle joint. Okay. And carpal madhyalo edaithe joint untundi, adi gliding joint. Carpal madhyalo. Carpal ante this part. Wrist bone. Okay. So this is one layer of carpal. This is one layer of carpal. Isn't it? So carpal madhyalo you have gliding joint. Kani point ikkada enti? Joint between metacarpal and carpal of thumb. Okay. So this metacarpal and carpal of thumb here. Thumb degara. Okay. Here we have the saddle joint. That is one point you can remember, extra point. Okay. Next one, try this question and then we will move to the pelvic girdle. So last part of the chapter will be pelvic girdle, but let's try some questions first. Koni questions try cheddam. Okay. One diagram is given for you. Hand ante 4-limb diagram only. Kadu, idi 4-limb kadu. Idi leg di. So we'll try it later. Tarvata chuddam ee question. Wait. Idi cheppandi. Yes.
This you can, otherwise we'll do one thing. After leg bone, pectoral girdle, we'll try the questions because combination lo untundi. Sir, idi aina try cheyandi. This is the question related to the hand only. Head of the humerus articulates into dash. Head of the humerus. Just now I showed you this diagram. Let's see this diagram once again. Head of the humerus, idi. Head of the humerus, this part. It is articulated with which part of the pectoral girdle is the question. Which part of the pectoral girdle? So, this A part. Do you remember this part? What is the name of this? Option C, Akriti. Is it? David, option C. Okay. What was option C? Glenoid cavity. Very good. Okay. So, glenoid cavity ekkada untundi? Suppose this is the scapula. Scapula దగ్గర ఇక్కడ ఒక ప్రాసెస్ ఉంటది and this part is the glenoid cavity. అంతే కదా? So, this glenoid cavity తో, okay, this humerus bone will be attached. Okay, so this is articulating here to the glenoid cavity of the scapula. Okay, actually this glenoid cavity, it is a part of scapula only. Glenoid cavity of scapula. Okay, so glenoid cavity of scapula, this part, what is articulating here? The humerus bone, and this bone. Okay. Yes, Ashok, your answer was right. Next one, just see, let's move on to the pectoral girdle, pelvic girdle. Pelvic girdle tarvata, again I'll come back to the questions. Okay, pelvic girdle diagram lo ee diagram chudandi. Okay, so this is the textbook diagram but little confusing, so we will have one better simplified diagram here. So this is the pelvic girdle. Pelvic girdle ante abdominal region lo edaithe girdle untundi, hip region lo, from there both our legs, they are arising. Okay, so ee pelvic girdle lo parts first chuddam manam. Idi chudandi, these two bones, if you see these two bones, both the parts we have got two bones, right? What's the name of these two bones? These are the coxal bones. These are coxal bones. Okay, clear? Idi entante coxal bone. Got it? Two bones which are coxal bone. Tarvata ikkada chudandi, coxal bone tarvata sacrum. Idi vertebral column undi kada. Vertebral column is ending here. Vertebral column ekkadaithe end aitundi, sacral part. 5 bones fuse to form the sacrum, and here we have the coccyx, isn't it? So sacrum, coccyx. So just a sacrum side lone we have two bones which are the coxal bones. Now you see the lower part. Okay, so this lower part, what we have here is just below the coccyx part of the vertebral column, we have here, idi pubis part. Okay, idi pubis part. Idi enti? This orange color part which I have drawn here. Okay, so this is the pubic symphysis. This pubic symphysis only will expand during childbirth. Females lo childbirth appudu ide koncham relax aitundi for the easy delivery of the baby. Okay, so pubic symphysis. Now what is this part called as? Idi pelvis part. Okay, this is the idi white color part, e part nana, this one. So this is the pelvis part. Both of these are the pelvis part. Okay, okay, let me just highlight. Yeah, this one is the pelvis part. Okay, ischium part edi, which one is? See, labeling cheyadaniki they may ask to label it. Okay, so here we have the ischium. Okay, got it? Parts of the pelvic girdle. Pubic symphysis. Yes, David, this is the pubic symphysis which is relaxing during the childbirth in case of females. Ischium అయిపోయిందా, coxal bones అయిపోయిందా? Okay, so coxal bones, if you see here, actually this one is the coxal bone. Okay, two bones, and this part which is there, it is the ilium. Ilium, ischium, pubis.
ఓకే, ఇదేమో ఈలియం, తర్వాత ఇది ఈషియం, అండ్ దెన్ దిస్ వన్ ఇస్ ద ప్యూబిస్. ఓకే, what kind of joint is this one here? We have white fibrous joint. Okay, now where from the leg or the limb, okay, the longest bone of our body, which is the longest bone? That bone is arising from here, pelvic girdle. Okay, pelvic girdle ikkada ee place lo it is arising. So which part is that? If you see this particular part, it is acetabulum. It is acetabulum. Okay, so this acetabulum is actually joining of, it is important question, joining of, okay, ilium, ischium and pubis. Got it? If you see ilium, this is the ilium part, this is the ischium part, and this is the pubis part. Okay, so ikkada nunchi ilium, from here it is the pubis, and from here this one is the ischium. Pubis, ischium and ilium joining part idi. So this one is the joining part of these three. Okay, acetabulum, and from that acetabulum only our leg bone, okay, limb of the leg will arise like this. Okay, so from here, getting my point? So this is one leg, this is another leg. Okay, yes, okay, Sonu, you understood it, good. Pelvic girdle, three important things you have to remember: ilium, pubis and ischium. Ilium edante, this part is the ilium, okay, coxal bone madhyalo ilium. Then here we have this pink color part edaithe kanpadtunda, that is the ischium, and this yellow color part, that is the pubis. So ee three ekkadaithe join aitundi, the joining point, from there we have acetabulum. Okay, what is this? This part is the acetabulum, that side also I have marked. So from the acetabulum, our leg bone, which is the leg bone? That is the longest bone, na, thigh bone. Okay, smallest bone of our body enti? It is the stapes. Ear lo we have stapes, so that is the smallest bone. Smallest bone is the stapes of the ear ossicles. That is a part of skull only. Okay, tarvata largest, longest bone is the femur bone of our thigh, leg, limb lo unna bone. Okay, David, ma'am, ilium, ischium, pubis and pubis symphysis. Yes, pubis symphysis is this region. Pubis symphysis is this region. From this part relaxes. You have to remember, females lo it will be relaxing during childbirth. And acetabulum is the joining point. Acetabulum, very important. Acetabulum is the joining point of ilium, ischium and pubis. From here only the femur bone arises. Okay, lower limb bone. Very good. Chalo. Next we will see the bones of the leg. Leg bones chuddama. So first I will draw the leg bone for you. See, leg bone is very easy actually. Same like the hand bone. Okay, hand lo whatever bones we had, it is similar. But we will draw the diagram. Wait. So which bone is this one? Just now we discussed acetabulum. Okay, so a cavity of the acetabulum from here. So this is the femur bone. Okay, so femur bone, if you see, this is the longest bone. Femur is the longest bone, and it is arising from acetabulum. Okay, and joint enti, which joint is this? Ball and socket only or something else? Is it ball and socket or something else? So this cavity, from this cavity, the femur bone will be arising. Okay, so this is the thigh bone or the femur bone anmata. Okay, common name enti? Thigh bone. We'll write that also. Okay, so this is the thigh bone. Got it, Nana? Okay, next enti? Can you tell me the next two bones here? Next two bones. What's the next two bones here? There we had radius and ulna.
Okay, here we'll have what? Which two? Let me draw the diagram. Meanwhile, you name the bones. చెప్పండి. ఇక్కడ ఒక బోన్ ఉంటుంది ఇలా. ఓకే, this is one bone, and on this part we will have another bone. Okay, like this. So name of these bones I want. Hand lo we had radius and ulna na, this part lo. Okay, here radius will be there and ulna. Similar structure only, names are different. Hands and legs, they are similar with few differences. So what's the name of these bones? Who is going to tell me? So these are the bones of the legs. Okay, ma'am, is there any new series for class 11 students? Shravani Reddy, we will be planning soon. Okay, something. Ma'am, actually new series ante this is for 11th class only. Whatever, see, this is one 11th class chapter. All mostly 11th class chapters are going on now. Femur, tibia, fibula. Tibia, fibula, very good. Akriti, tibia and fibula. There we had carpals and metacarpals. Here we will have tarsals and metatarsals. Okay, phalanges. Akada fingers, phalanges. Here also we have fingers. Okay. Ashok and David, tibia and fibula. Very good, David. Superb. So you all are NEET champions. Answering very properly actually. This one is the fibula. This lower part edaithe untundi, this is the tibia. Tibia, fibula, and this is the femur. And akada what type of joint? Ball and socket joint. Hip joint. Okay, so this is the hip joint, which is ball and socket joint anmata. Just remember where all we have the joints and what's the name of that. Okay, so this is actually the hip joint. Akada hand lo, there we had the shoulder joint, ball and socket joint. Here also ball and socket joint, but it is the hip joint. Okay, there also we had ball and socket joint, isn't it? Yes. Now let's draw the tarsals and metatarsals, right? Tarsals and metatarsals. ఇక్కడ ఏమైతుంది అంటే దేర్ రిస్ట్ లో వీ హ్యాడ్, ఐ టోల్డ్ యూ నా, వీ హ్యాడ్ 8 bones there, but here we will have only 7. Okay, here we have 7 like this. Got it? So 7, these are the ankle bones. Ankle, you wear anklet there. Yes, so this is the ankle bone. These are the ankle bones anmata, which is also called as tarsals, and tarsals are 7 in number. Tarsals are 7 in number. Carpals were 8 in number. Carpal ante akada idi wrist. Okay, wrist lo here we had 8 bones. Carpals 8 bones, wrist bone. Kani mana ankle bone lo structure almost similar gaane untundi, kani ankle bones lo we have only 7 bones, which are also called as tarsals. అవి ఏంటి నాన్న? దే ఆర్ ది టార్సల్స్. ఓకే, టార్సల్స్ తర్వాత మెటటార్సల్స్ చూద్దాం ఇప్పుడు. నౌ యూ సీ ద మెటటార్సల్స్. సో ఇట్ ఈస్ one tarsal like this, sorry, metatarsal. This is another. So we'll have 5, right? 4, 5. Got it? So now thumb. Let's draw the thumb here. We'll have 2 bones for the thumb, but rest of the finger will have 3 bones. Okay, got it? Gliding joint again, akkada kuda same nana, cheppanu kada 90% it is same. This is the gliding joint, this one gliding joint. Gliding joint ante ekkada? Between the 2 tarsals, between tarsal carpal gliding joint untunde. Carpal ante ikkada wrist దగ్గర 1 line of carpal, another line of carpal, 2 lines of carpals madhyalo we had gliding joint. Similarly here also 2 lines of tarsals. Okay, the ankle is the tarsal region. So there we have one ankle, one tarsal and another tarsal line madhyalo gliding joint untundi. Okay, gliding joint, remember this. Same phalanges. Yes, very good. So this tarsals అయిపోయిందా? ఇవి ఏమో metatarsals.
Okay, metatarsals, and here we have the phalanges. Where will be hinge joint? So okay, how many phalanges ante 14 phalanges. Where will be hinge joint nana? Phalanges మధ్యలో there will be hinge joint. Hand bone లో కూడా సేమ్ ఇలానే ఉంటుంటే కదా, we had hinge joint between the phalanges. So here also we will have hinge joint. Okay, ఇది hinge joint. I'm just writing it here, hope it is visible. Hinge joint, got it? అయిపోయిందా? And one important thing which we have here, that is nothing but here there is one bone, which is that bone. Anybody? Very important bone here. Chala mandi old people lo this particular bone will not be placed properly, because of which they get knee pain. Okay, so which is this bone? This bone is very important. ఇక్కడ నేను ఏం చెప్పాను, హ్యాండ్ లో we had 8 carpals wrist bone దగ్గర, కానీ here tarsals లో ankle లో we have just 7 bones. 7 bones అంటే there should be some substitution, ఎందుకంటే హ్యాండ్ లో 30 bones, అలాగే legs also we have 30 bones. 30 number equal ఎప్పుడు అవుతుంది? This number should be substituted, right? So what this is substituted by this part. So which is this bone? Which is this bone? Okay, so this is, okay, joint, let me tell you, this is the knee joint. Bone మీరు చెప్పండి. This is the knee joint. Okay, which is the hinge joint again. ఇది ఒక type of hinge joint only. But what's the name of the bone? What's the name of the bone? Patella kneecap. Vamshi, superb, very good Vamshi. Kishore, David, correct. Kiran, beloved Kiran. Pivot joint, no Nana. That has got a name na. Idi actually entante it is the patella. Okay, patella. Patella entante, see many people will have patella malfunction. So kneecap, this is the kneecap. Some people na, this is a common problem of our country also. Old age lo emaitundante patella will malfunction. It is not properly placed, koncham displace aitundi. అది డిస్ప్లేస్ అయినప్పుడు while climbing or getting down the stairs, okay, especially stairs దిగుతుంటే we will get this pain, okay, knee pain in old age. Patella malfunction antaru. Okay, whatever. Patella, you remember, it is the knee joint or hinge joint, and this is the substitution for ankle bones. Tarsals lo we have 7 tarsals, I am saying na, but hand bone lo here we had 8 carpals. So 30 number was fine, but here if we are having 7, 30 రాదు కదా మనకు, అప్పుడు 29 అవుతుంది. సో ఆ one bone substitution is this one, patella, kneecap. Okay, got it? Yes. Fine. Yes, 2 joints మధ్యలో like synovial joints గురించి నేను చెప్తాను. Water is over. Synovial joint, yeah. I'll just explain about synovial joint. All the bones we have completed. All the bones we have completed. Okay. Pectoral girdle అయిపోయింది. Synovial joints ఒకసారి చూద్దాం. Synovial joints తర్వాత small topic మిగులుతుంది మనకు, disorders of the skeletal system. Okay. Disorder quickly 10 minutes lo I'll cover it up, but first let us understand about the synovial joints. Synovial joints chudandi, if I tell you about this particular vertebral column, okay, ఒకసారి మనం vertebral column చూద్దాం. Vertebral column లో మీరు చూస్తే ఇక్కడ this is the skull, this is the foramen magnum. Okay, foramen magnum నుంచి spinal cord is arising. Okay, there we have occipital condylosis, first bone of vertebrae. Sorry, occipital condylosis, which is attached to this part. First bone of vertebrae is the atlas. Okay, atlas is the first bone of vertebrae. Atlas తర్వాత ఏముంటుంది మనకు, axis vertebrae. Just atlas and axis ప్రస్తుతానికి మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. Okay, so atlas and axis, if you see, when I say like this, yes and no గుర్తుపెట్టుకోండి. Okay, if I say yes, I am nodding my head this way. If I say no, okay, I am nodding my head this way.
Johnny, Johnny, yes, Papa, eating sugar, no, Papa. Okay, that rhyme you can correlate here. So, yes, when we are nodding it this way, our head is nodding, like moving in this way. That is the pivot joint. Atlas and axis మధ్యలో ఒక joint ఉంటుంది. This is atlas, this is axis. Atlas ఏంటి? First bone of vertebrae. Just look here. This is the atlas. Okay, this is the atlas, first bone of vertebrae. This is the axis, second bone of vertebrae. Atlas and axis madhyalo there has to be some movement. Okay, so that is a pivot joint. If you carefully look here, here we have the pivot joint. Okay, here we have the pivot joint. Got it? Between axis and axis. Very important NEET question. Chala ante chala important. Already asked question. This is one important PYQ also. Okay. So here pivot joint. It is the joint between atlas and axis. Here is the joint. Okay. Now, manam yes no చెప్పినప్పుడు this one pivot joint. Okay. No joint అని గుర్తుపెట్టుకోండి. యాక్సిస్ అండ్ అట్లస్ మధ్యలో ఇలా నాట్ చేసినప్పుడు ఇఫ్ ఐ మూవ్ మై హెడ్ దిస్ వే లైక్ దిస్, ఓకే, లైక్ దిస్, ఈ మూవ్మెంట్ చేసినప్పుడు ఎస్ మూవ్మెంట్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. సో దాట్ ఎస్ మూవ్మెంట్ ఈస్ కాండిలాయిడ్ జాయింట్. ఓకే, సో కాండిలాయిడ్ జాయింట్ అంటే ఆక్సిపిటల్ కాండిలైసిస్ కాండైల్స్ మధ్య అక్కడ హియర్. ఓకే, కాండిలాయిడ్ జాయింట్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ది ఎస్ మూవ్మెంట్. గాట్ ఇట్? Human is dicondylic. Remember that NCERT lo mention ayi undi kabatti you can remember it. Other animals lo we need not remember. Avasram ledu manaku. NCERT lo ledante don't remember that. Human gurinchi ikkada rasaru dicondylic. Two are there na here. Occipital condyles. Okay. So condylic joint edaithe untundi that is responsible for the yes movement. Yes movement. Okay. And no movement ila pivot joint, axis and atlas madhyalo unna joint. Clear? Synovial joints ki you can remember the examples: ball and socket, hinge, gliding, carpal madhyalo, tarsal madhyalo. All these are examples. Okay, this was one small information. Now let us see the last part, which is nothing but disorders. Disorders tarvata I'll ask you some questions. Okay, let me ask you some questions now itself. Manaku pelvic girdle అయిపోయింది కదా. ఈ three questions are there. Try this. We have completed pectoral girdle, this one, hand bones, and then pelvic girdle and the leg bones. Okay, so this is one question related to the leg bone. Given diagram shows bone of left human hind limb ante leg bone from the front part. Okay, certain mistake in labeling. Labeling lo mistake undi anamata. Which of the following pairs contain both wrongly labeled bone? Wrongly labeled bone. Okay, so first you identify the mistake. This is femur, correct only. Fibula, tibia, correct unda. Tarsals and phalanges, correct unda. Cheppandi. Is it visible? Wait, I think it is visible now. So what's the mistake? And you have to identify which of the following pairs contain both wrongly labeled bones. Both wrongly labeled bones. Is it tibia, tarsal, femur and fibula? And the two labelings are wrong here. What they want to tell you is two labelings are wrong here. So which are the two wrong labeling anamata? Anybody? David? Sunny? Yes. So is it fibula and phalanges or tarsals and femur? Femur correct undi. So ekkadaite femur undi manam danni eliminate cheseddam. Okay. Now let's decide between this one and this one. So tibia and fibula, are they correct? Phalanges and tarsals, is it correct? Which one is wrong here? Wrong label ni identify cheyali. Two parts, they are wrongly labeled. You have to identify that wrongly labeled part. Option C, sono. Option C ante fibula and phalanges. Okay, so this fibula and phalanges. Phalanges are actually here, down part, kani they are showing it here kada. Phalanges wrong undi. Very good. Akriti, option C.
David option C. అవును. Sonu option C. Very good. So here phalanges are obviously wrong. చూడండి, phalanges are actually the fingers. కానీ ఇక్కడ ఫింగర్స్ కాకుండా దే ఆర్ షోయింగ్ సమ్వేర్ ఇన్ ద యాంకిల్. సో phalanges రాంగ్ ఉంది. మనకు phalanges ఒక్కటే దొరికితే కూడా we can decide the answer. Anyway, femur will not be the answer because femur is correct. అది femur, isn't it? This is humerus, leg లో femur. Yes. So here దాన్ని మనం ఎలిమినేట్ చేద్దాం. So phalanges is the wrong option. అందుకే wrong labeling. So option C can be the answer because tibia and tarsals, no, అది కాదు. Okay. So it is fibula and phalanges. Got it? One more question. Match the following. See, these are the lengthy questions. ఇలానే పేపర్ ని lengthy చేసేస్తారు. కానీ మ్యాచ్ ది ఫాలోయింగ్ ఉన్నప్పుడు, సీక్వెన్స్ బేస్ క్వశ్చన్ ఉన్నప్పుడు, ఆర్ డయాగ్రామ్ లో రాంగ్ లేబులింగ్, లెట్ మీ టెల్ యూ, స్కెలిటల్ సిస్టమ్ నుంచి లేబులింగ్ అడుగుతారు. నీట్ ఎగ్జామ్ లో యూ మే గెట్ ద లేబులింగ్. అందుకే ఆల్ ది పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బోన్, హ్యాండ్ బోన్స్ అయినా, లెగ్ బోన్స్ అయినా, స్కల్ లో, క్రేనియం లో, ఆల్ ద పార్ట్స్, ప్లీజ్ ట్రై టు ఫోకస్ ఆన్ ది లేబులింగ్, డయాగ్రామ్ అండ్ లేబులింగ్. ఓకే, అందుకే డ్రా చేసి చూపించాను. అంత బ్యూటిఫుల్ స్కెలిటన్ స్కల్ కూడా మీకోసం డ్రా చేసి ఐ లైక్ బ్రాట్ ఇట్ ఫర్ యూ, ఇజంట్ ఇట్? ఆకృతి ఆప్షన్ సి. ఓకే నాన్న, లెట్స్ సి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి? కరెక్ట్ కాంబినేషన్. యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ ద కరెక్ట్ కాంబినేషన్. ఓకే, లెట్స్ సి విచ్ ఇస్ ద కరెక్ట్ కాంబినేషన్. Wrist bones. Wrist bones are also called as carpals or tarsals. Wrist bone is called as carpal, isn't it? ఇక్కడ కార్పిల్స్ అండ్ కాలు, లెగ్ లో మనకు యాంకిల్ ఉంటుంది కదా, యాంకిల్ దగ్గర వీ హ్యావ్ టార్సల్స్. సో యాంకిల్స్ విల్ బి టార్సల్స్. ఇక్కడ వేర్ ఇస్ యాంకిల్? యా, యాంకిల్ విల్ బి టార్సల్స్. సో రిస్ట్ బోన్, టార్సల్స్ అండ్ కార్పిల్స్ మీకు తెలుసు అంటే యూ గాట్ 2 pairs రైట్. విత్ 2 pairs ట్రై టు ఎలిమినేట్ ఫస్ట్. ఓకే, ఏ షుడ్ బి 2. ఏ ఇక్కడ 2 లేదు, ఎలిమినేట్. ఏ ఇక్కడ 2 లేదు, ఎలిమినేట్. అయిపోయింది. ఎలిమినేట్ చేయండి. ఎలిమినేషన్ ప్రాసెస్ ఇస్ ద బెస్ట్ టైమ్ సేవింగ్ ప్రాసెస్. ఓకే, నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ టు డిసైడ్ బిట్వీన్ దీస్ 2. ఇక్కడ A2 ఉంది, ఇక్కడ కూడా A2 ఉంది. సో లెట్స్ డిసైడ్ బిట్వీన్ ద C. C మనకు ఏమొచ్చింది? C షుడ్ బి 4. సో C is 4 here, C is 1 here. ఎలిమినేట్ దిస్. అయిపోయింది. we got the answer. ఓకే, సో దీస్ చీట్ కోడ్స్ ని అప్లై చేయండి, ఎలిమినేట్ చేయండి నాన్న. మొత్తం ఒక్కొక్కటి మీరు మ్యాచ్ ది ఫాలోయింగ్ చేయడం అవసరం కూడా లేదు. కామన్ వర్డ్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ కార్పిల్స్, టార్సల్స్, దీస్ ఆర్ ద వెరీ కామన్ వర్డ్స్. సో ఈ కామన్ వర్డ్స్ ని ఫస్ట్ మనకు ఈజీలీ తెలుసు కాబట్టి ఆ 2 కాంబినేషన్ ని మనం ఇక్కడ మ్యాచ్ చేద్దాం. ఓకే, we got it right now. With only 2 right answers we can decide the correct option here. Bilawat Kiran option C. అవును. Ashok option C. Yes. Ramesh. Sonu, yes, option C. Very good. ఇంకొక క్వశ్చన్ చూద్దామా? One more question. The acromion process can be described as, acromion process ఎక్కడ ఉంటుంది మనకు? Where is the acromion process? Do you remember the acromion process? Pectoral or pelvic? First adi decide cheyandi. Is it pectoral or pelvis? Pectoral, of course. Okay, ikkada pectoral girdle lo we have acromion process. Aa acromion process lo kinda we have the gliding glenoid cavity. Glenoid cavity lone humerus bone will be attached. Okay, so acromion process, it is a flat expanded projection of elevated ridge of the scapula. Dorsal flat triangular body. No, dorsal flat triangular body is not acromion body. Kishore option C. Akriti option A. Option C emundi? Large triangular flat bone. No, this is not the acromion process. This is not the acromion process. Head of the humerus. No, head of the humerus acromion process enduku aitadi? Head of the humerus is head of the humerus only. That is a separate bone. Okay, adi limb bone manodi, hand bone. Pectoral girdle lone untundi idi acromion process. So first option is right. It is a flat expanded projection of the elevated ridge of the scapula. Scapula lo elevated ridge undi kada. Do you remember the scapula? This is the scapula. Here we have the glenoid cavity, and from here oka ridge laga itla potundi kada, this ridge part, and to this the collar bones are attached.
one side I have drawn, similar another side will be there. So this acromion process, ridge part, okay. This is the glenoid cavity. From here the humerus hand bone will be attached. Head of the humerus is attached to the glenoid cavity. Option A is right. Yes. Kiran, Ashok, Sonu. Option A. Yes. Sonu is saying A1. Yes. A1 is right here. Okay. So we have seen all the questions also. Quickly let's revise the disorders of the skeletal system and the chapter will be over with this. Okay. So disorders of the skeletal system చూద్దాం. Skeletal system, see every system మనం చదువుకున్నప్పుడు there are some or the other disorders. Skeletal system లో ఒక autoimmune disease ఉంటుంది. Disorder of the skeletal system అది ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి, myasthenia gravis. Okay, so this myasthenia gravis is one autoimmune disease. Just remember autoimmune disease. Okay, ఇంకొక disease ఏంటి మనకు ఇక్కడ, muscular dystrophy. So this muscular dystrophy I already explained you. ఇక్కడ actin myosin అక్కడ myofibril diagram draw చేసినప్పుడు myofibril is attached to the wall of the muscle cell with the help of one protein called dystrophin. I explained you na. Wait, gurtunda marchipoyara. So this is the muscle cell, okay, myofiber. E muscle cell lo center lo we have myofibrils. There will be many myofibrils. We are just showing two here. This myofibril is joined to the wall of the muscle cell with the help of dystrophin protein. What protein? Dystrophin protein. Okay. So this dystrophin protein edaithe untundi, if you see this dystrophin protein, so in some people this is a genetic disorder. Okay, muscular dystrophy is one genetic disorder. So a dystrophin protein, this is basically one protein only. So what it is doing, dystrophin protein is helping in joining the myofibril. Myofibril gurtundi kada, this here will have Z lines, then we'll have M lines. Okay, actin, myosin filaments will be there. Yes, got it. So this is the sarcomere. Fine. So dystrophin protein will not be produced properly in some patients, in some people, due to some genetic imbalance. Okay, so this is dystrophin protein. It is the largest gene. It like base pairs are more na, some in million it has base pairs. Largest gene in human genome also dystrophin protein. Okay, so kontamandi patients lo, people lo, this dystrophin protein is not produced properly. Anduke, that is the reason they will have problems in muscle contraction. Muscle contraction sariga jaragav annamata. Just because muscle contraction is not happening properly in these people due to some genetic disorder, this problem is called as muscular dystrophy. Okay, very important. Muscular dystrophy chala important. Myasthenia gravis kuda chala important. Okay, both these disorders. Next, tetany. Tetany ante enti, మన బాడీ ఫ్లూయిడ్స్ లో కాల్షియం లెవెల్స్ తగ్గిపోతే, ఓకే, సో ఇఫ్ దేర్ విల్ బి లెస్ కాల్షియం లెవెల్స్ ఇన్ అవర్ బాడీ ఫ్లూయిడ్, దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్, దేర్ విల్ బి వైల్డ్ కాంట్రాక్షన్స్. ఓకే, మసిల్స్ లో వైల్డ్ కాంట్రాక్షన్స్, స్పాన్స్ అంటారు. ఓకే, స్పాజమ్స్ అంటే యూ మైట్ హ్యావ్ సీన్ సమ్ పీపుల్ అన్యూజువల్ మసిల్ కాంట్రాక్షన్ హ్యాపెన్స్, సడన్ గా మసిల్ మూవ్ అవ్వడం. ఓకే, so glitching of the eyes or neck itla set move avadam. Okay, so such kind of wild contraction happens. Enduku jarugutundi? Because of this tetany. Ante mana body fluids lo calcium level taggipoyinappudu, అందుకే దీన్ని hypocalcemic tetany కూడా అంటారు. ఇక్కడ ఉంది కదా చూడండి, hypocalcemic. hypo అంటే less, calcemic calcium, less calcium in the body. బాడీలో లెస్ కాల్షియం ఉంది అనుకోండి, అప్పుడు ద డిజార్డర్ ఈజ్ tetany, ఆల్సో కాల్డ్ as hypocalcemic tetany. ఓకే, ప్రాబ్లం ఏంటి, దేర్ విల్ బి అన్యూజువల్ వైల్డ్ మసిల్ కాంట్రాక్షన్ ఇన్ సచ్ పేషెంట్స్. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ వన్, ఆర్థరైటిస్. ఆర్థరైటిస్ ఏంటంటే ఇన్ఫ్లమేషన్ ఇన్ ద జాయింట్స్. ఆర్థరైటిస్ చాలా కామన్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ.
సో 2 types of arthritis are there. Osteoarthritis, old age లో అవుతుంది ఇది osteoarthritis. ఇంకొక టైప్ ఆఫ్ ఆర్థరైటిస్ ఏంటి, రిమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్. దిస్ రిమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ ఇస్ నాట్ ఇన్ ఓల్డ్ ఏజ్, యంగ్ ఏజ్ లో కూడా రావచ్చు ఇది. దిస్ ఈస్ వన్ ఆటో ఇమ్యూన్ డిజార్డర్, అంటే మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఓన్లీ అఫెక్టింగ్ అవర్ ఓన్ బాడీ. ఓకే, సో ఇన్ఫ్లమేషన్. ఇప్పుడు ఐ టోల్డ్ యూ సైనోవియల్ మెంబ్రెన్. సపోజ్, డూ యూ రిమెంబర్? ఎస్, ఇక్కడ ఉంది కదా డయాగ్రామ్. సో దిస్ ఇస్ వన్ బోన్, రైట్? And here we have one more bone. Two more bone madhyalo there is a hyaline cartilage layer. Gurtunda? Here we have the hyaline cartilage layer. Hyaline cartilage layer tarvata ikkada em untundi? Okay, let me draw it again. So this bone and this bone, two bones, they have one layer hyaline cartilage. ఓకే, ఇది సైనోవియల్ ఫ్లూయిడ్ తో ఏం సంబంధం లేదు, జస్ట్ హైలిన్ కార్టిలేజ్. తర్వాత హియర్ ఆన్ ద టాప్ సైనోవియల్ మెంబ్రెన్ అండ్ డౌన్ సైనోవియల్ మెంబ్రెన్. దిస్ సైనోవియల్ మెంబ్రెన్ ఇస్ గోయింగ్ టు ప్రొడ్యూస్ సైనోవియల్ ఫ్లూయిడ్. ఇది ఏం ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది? సైనోవియల్ ఫ్లూయిడ్. సైనోవియల్ ఫ్లూయిడ్ చేసేది ఏంటి? గ్రీజ్ లాగా పనిచేస్తుంది. ఓకే, ప్రాపర్ గ్లైడింగ్ కోసం. లేకపోతే టూ బోన్స్ విల్ కమ్ ఇన్ కాంటాక్ట్, wear and tear will happen, and when two bones comes in contact while walking or movement appudu pain ostundi. Okay, noppi aitundi. So synovial fluid basically grease laga pani chestundi, protecting those painful condition and all. Okay, now you see here, and ligaments. This is ligament. Here we have the ligament. Ligament ante bone to bone joint. Okay, BLB, bone to bone joined by ligament. సో దిస్ సైనోవియల్ మెంబ్రెయిన్ ఏదైతే ఉంటుంది కదా, దాట్ ఈస్ డ్యామేజ్డ్. ఓకే, ఈ సైనోవియల్ మెంబ్రెయిన్ ఆఫ్ దీస్ పేషెంట్స్ రిమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ లో సైనోవియల్ మెంబ్రెయిన్ విల్ బి డ్యామేజ్డ్. సైనోవియల్ మెంబ్రెయిన్ డ్యామేజ్ అయింది అంటే ఏంటి? ఇట్ విల్ నాట్ ప్రొడ్యూస్ ప్రాపర్ సైనోవియల్ ఫ్లూయిడ్. సరిగా సైనోవియల్ ఫ్లూయిడ్ ఇక్కడ ప్రొడ్యూస్ అవ్వవు. అప్పుడు ఏమైతుంది? నో సైనోవియల్ ఫ్లూయిడ్ అంటే ఇట్ ఈస్ ప్రొడ్యూసింగ్ పానస్, సంథింగ్ కాల్డ్ పానస్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ రిలీజింగ్ సంథింగ్ కాల్డ్ పానస్. అంటే ఇక్కడ గ్రీజ్ అవసరం కదా, గ్రీజ్ లాగా ఆయిలింగ్ కోసం, ప్రాపర్ మూవ్మెంట్ కోసం సమ్ లూబ్రికేషన్ కావాలి. ఇక్కడ లూబ్రికేషన్ కాకుండా మీరు కొన్ని లైక్ కాంక్రీట్స్ ఆర్ సమ్ శాండ్ ఆర్ సమ్ చిన్న చిన్న గ్రాన్యూల్స్ ఇట్లా పెట్టేస్తే అక్కడ ఎంత నొప్పి అవుతుంది, పెయిన్ అవుతుంది కదా. ఓకే, సో దిస్ పానస్ ప్రొడక్షన్ ఇస్ దేర్. సైనోవియల్ ఫ్లూయిడ్ కాకుండా పానస్ రిలీజ్ అవుతుంది. ఈ పానస్ వల్ల దేర్ విల్ బి వెరీ పెయిన్ఫుల్ కండిషన్. రిమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ a very painful condition. They'll have pain, joints దగ్గర there will be severe pain. So this is one autoimmune disease. Osteoporosis ఏంటి? Osteoarthritis. Old age అప్పుడు osteoarthritis is one problem. There is another disorder which is osteoporosis. What is this? Osteoporosis. Okay, osteoporosis usually happens in females. ఎప్పుడు? menopause తర్వాత. Once there is menopause, okay, so menstrual cycle when it is stopping, there will be some hormonal changes. Basically estrogen, okay, we'll see estrogen menopause అప్పుడు it తగ్గిపోతుంది. నార్మల్ కండిషన్ లో నార్మల్ ఫీమేల్, all the young females, they will have high estrogen. Yes, suppose this is the bone and this is the blood vessel. Blood vessel నుంచి కాల్షియం ని తీసుకొచ్చి ఇట్ ఈస్ డిపాజిటింగ్ ఇన్ ద బోన్. విచ్ వన్? ఈస్ట్రోజన్. ఈస్ట్రోజన్ పని అది. ఓకే, సో ఈస్ట్రోజన్ చేసేది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ బ్రింగింగ్ కాల్షియం ఫ్రమ్ ద బ్లడ్ వెసల్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్ డిపాజిటింగ్ ఇన్ ద బోన్స్. ఓకే, కాల్షియం ని డిపాజిట్ చేస్తుంది ఈస్ట్రోజన్. హార్మోన్ ఈస్ట్రోజన్ తెలుసు కదా. సో వాట్ హ్యాపెన్స్, యు నో, మెనోపాజ్ లో ఈస్ట్రోజన్ లెవెల్ తగ్గిపోతుంది కదా. దెర్ విల్ బి హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ డ్యూరింగ్ ఆర్ ఆఫ్టర్ మెనోపాజ్. కాల్షియం తగ్గిపోయింది, ఈస్ట్రోజన్ తగ్గిపోయింది. ఈస్ట్రోజన్ తగ్గిపోయింది అంటే కాల్షియం కెన్ నాట్ బి బ్రాట్ టు ద బోన్స్ నౌ. ఓకే, కాల్షియం కి బోన్స్ కి ఇప్పుడు సరిగా ప్రాపర్ లెవెల్ ఆఫ్ కాల్షియం అనేది దొరకట్లే. వెన్ దర్స్ నో ప్రాపర్ లెవెల్ ఆఫ్ కాల్షియం ఇన్ ద ఫీమేల్స్ బోన్స్, low density of bones అంటే ఇట్లా osteoporosis condition, something it looks like this only. ఇది నార్మల్ బోన్,
ఇది ఆస్టియోపోరోసిస్ బోన్ చూడండి. ఓకే, సో దేర్ విల్ బి పోరస్ కండిషన్. ఇట్లాంటి లేడీస్ లో ఏమైతుంది అంటే సడన్లీ దే విల్ జస్ట్ సిట్ డౌన్ అండ్ బోన్ ఫ్రాక్చర్ అవుతుంది. అంటే వాళ్ళు ఏమైంది, నేనేం చేయలే కదా, ఐ వాజ్ జస్ట్ స్టాండింగ్ అండ్ కూర్చున్నాను. అక్కడ ఆ జస్ట్ ఒక నార్మల్ ఫోర్స్ తో కూర్చుంటారు కదా, బోన్ ఫ్రాక్చర్ అవుతుంది. ఓకే, సో ద బోన్ డెన్సిటీ బికమ్స్ సో లెస్. సో దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ మెనోపాజ్, లో ఈస్ట్రోజన్ లెవెల్స్. లో ఈస్ట్రోజన్ అంటే లెస్ కాల్షియం available to the bones. Okay, osteoporosis happens in the females only, and usually in the females after menopause. Okay, why this problem is not there in men? Because men low testosterone is doing this work, calcium deposit work, testosterone hormone. Okay, so this testosterone, because there they will not have menopause or menstrual cycle, so testosterone levels will not decrease drastically. There will not be any decrease in the testosterone level, అందుకే they will not face this problem usually. Okay, it is in females. Ramesh, Magnus. Okay, so with this we completed this chapter actually. And yes, one more problem is there, gout. Gout enti ipudu uric acid, you might have seen in some middle age people, so they will have high uric acid. Blood report lo uric acid perigipotundi. Okay, 7 point ki like if it is crossing, it is high uric acid. High uric acid appudu, okay, uric acid crystals will be formed. What nana? Uric acid crystals will be formed, which are called as sodium urate. Okay, what is that? Sodium urate, uric acid crystals. Okay, fine. This uric acid crystals emaitundi ante they are deposited in the joints. Ipu two bones madhyalo joints lo deposit అయినప్పుడు swelling అవుతుంది. That is the gout condition. Sodium urate crystals here. Okay, and that is the gout condition. ఇది కూడా ఒక చాలా painful condition. They cannot keep their legs on the floor. అంత painful గా ఉంటుంది. Okay, so these all are skeletal system disorders. Myasthenia and muscular dystrophy. Okay, myasthenia gravis, muscular dystrophy, then tetany. Okay, తర్వాత ఆర్థరైటిస్ లో రిమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ అండ్ ఇది ఒకటి osteoarthritis. One more is last one we discussed, gout and osteoporosis. Okay, so all these diseases you have to go through, quite important only. Okay, and basically మీరు రివైజ్ చేసేది ఏంటంటే, if you want the PDF, please let me know in the comment box so that I can provide in the Telegram. Okay, especially the facial bones and cranial bones గుర్తుపెట్టుకోండి సరిగా. Cranial bones 8, very easy. Frontal, here parietal. Okay, then we have temporal, occipital. Okay, then ethmoid, sphenoid. Then facial bones, this face will have so many bones, right? So avani gurtupeట్టుకోండి. అలాగే pectoral girdle, pelvic girdle lo unna bones, and what else we studied today? Yeah, hand bones and leg bones. Okay, ribs, vertebral column చాలా interesting and చాలా important. So skeletal system usually very interesting only, చదువుకోవాలనిపిస్తుంది, బాగుంటుంది అది. మస్కులర్ సిస్టమ్ కొంచెం బోరింగ్ గా అనిపిస్తుంది, బట్ స్టిల్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇట్. ఇట్ ఈస్ నాట్ దాట్ బోరింగ్ ఆల్సో. యాక్టిన్, మయోసిన్, స్లైడింగ్ ఫిలమెంట్ థియరీ ఒకసారి గో త్రూ దాట్ సెషన్ ఆల్సో. విల్ బి మీటింగ్ అగైన్ టుమారో. రేపు కలుద్దాం విత్ అ బ్రాండ్ న్యూ చాప్టర్. సో రేపు 7:30 ఈవినింగ్ బీ రెడీ విత్ అనదర్ చాప్టర్. వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ సంథింగ్ really really important for your NEET exam. Okay, yeah, it's sleeping time only. Okay, Kiran, chalo, so we will meet mali kaludam same time same place with all my same wonderful students. Till then, bye bye and take care. Study well, revise well. Idi okasari revise cheyandi, then only you'll remember, lekapothe marchipotaru. So see you soon tomorrow. Bye.